ready to go. Okay. Thank you so much for coming with us, and I will start out with a welcome to everyone. Right now is good evening from Wisconsin, and good morning and good afternoon from to all over the globe. Thank you so much for joining us. My name is Tabitha Yang, and I'm from Wisconsin, USA, and so good to be here. So good to see so many beautiful faces around the globe. Thank you so much to my sister, Julie Nguyen, for helping and supporting and get our Hmong webinar going. And thank you so much. Thank you to our guest speaker, Michael. You know, we love you. We always love to hear from you all the time. I could sit here and listen to Michael talk all day long. So thank you so much, Michael. Thank you so much to all the leaders. Chris Johnson, Lynn Nakamoto, Marty, who else? Julie, Michael, Marty, everybody, you know, everybody that are here tonight. We're so happy to have you guys join us, and thank you so much for your time being here. Your presence is very precious and important to us. We love to see, you know, our brothers and sisters all over the globe, and thank you so much for being here tonight. I wanted to have Sean and maybe Julie say a couple words, and then we can, you know, get going. But Sean, I would like you to maybe say, you know, give something like a little housekeeping, you know, guidelines for everyone here tonight, and then Julie can say something, you know, in Vietnamese, or welcoming our Vietnamese brothers and sisters, and tell us all about the excitements that she's been having this weekend. Okay, so Sean. Hello, this is Sean Yang. I'm from Alaska, USA. So you're all here. It's an honor to have you guys with us. So today is Founders Night only, so please do not share this. Do not share this to outside, and whatever we say here, stay here. Okay. So thank you very much for all the leaders and all the founders in the all over the world be here with us tonight, and we are honored to have you guys. Thank you very much. I'm so sorry, Sean. We are live stream. I will be. We are live stream, but we do have some guidelines for everyone to be here and to have fun. I didn't know that, so thank you. But before Julie start, let me introduce myself, Juko Yang, the other half of Tabitha Yang. But I want to welcome you all. It's a wonderful night for us to gather together, and really appreciate your coming. And I want to do interpreting, and so I will do partially the interpretation for our guests, our guests, but our founders who do not speak English. And so I will do it briefly, not as much, but I will get the point across, hopefully. So, but trong đó mấy thành số tụ tỏ tại mấy thành số tụ tỏ hai cái mấy dùng sao của mấy thành số tụ của tháp tại nhà như Wisconsin,我找做 Julie， 我找做bây giờ thấy cho， 我找做bây giờ chỉ nhớ thông plan là thế， hay bây giờ thấy cho tàn cho cái tàu chỉ mẹ tôi chỉ mới biết tôi là nó hát， ta lên đó cứ thấy chơi xoan sau đấy lu happy lu khác lu ta biết một chút chơi là chàng nhớ chụp biết lu dùng cái chỗ chỉ tiêu đó ha, tất cả đều của mà lại cùng Julie lu ha ha, cái xoan của lu hát này trong sa này nhớ Alaska.
dòng xa tỏ tại bây giờ thôi cho ha bây giờ chỉ cho thông phẩm mà thế ha giờ chỉ ta đây bây tôi nhớ cho nói chỉ của bây ha chỉ một buổi hiện lo trong trang tờ sáng choแต่是嘛他把打过来打哦被 livestream 这要就 YouTube Facebook 就不会补多个些了要做家是啊哎我做从来做对就推叫个多哈那算哈 Thank you go ahead Julie Thank you so much, Suka and Tabitha, for having this. Thank you, Michael, for accepting the invitation to be here. Hello, everyone. Before I speak in my own tongue, I would like to literally sending my appreciation to all the Hmong leaders, and especially Tabitha and Suka. And there are so many more people are working behind the scene. I have such an honor working with several Hmong friends that are in Vietnam. They do speak Vietnamese and understand how hard these people work and how diligent they are putting their heart into ONPASSIVE. And so I like to shout out to those friends that are here today. You're working hard to helping your people, and that means so much to me personally. So thank you so much, and especially you, Tabitha. You're working tirelessly to help with the founders, even the founders that you don't know. Many founders that came from us, from you, anywhere around the world, you helped. So we appreciate you so much for your hard work and your heartfelt for the Hmong community as well. Julie xin thân chào tất cả các anh chị em người Việt Nam, đặc biệt những anh chị em người Hmong. Cảm ơn tất cả quý vị đã trong thời gian ngắn vừa rồi đã làm việc với Julie, đặc biệt những anh chị em người Việt Nam, người Hmong ở bên Việt Nam. Tất cả chúng ta làm việc vì sự thương yêu của chúng ta dành cho công ty ONPASSIVE, vì chúng ta biết rằng công ty ONPASSIVE là một cái nơi, nó là một cái ngôi nhà, nó là một nơi cho chúng ta, nơi cuối cùng cho chúng ta trong cái cuộc sống của chúng ta. Julie hy vọng rằng ngày hôm nay nếu quý vị không hiểu nhiều, đặc biệt cho những anh chị em không có nói tiếng Hmong, thì chúng ta sẽ nói chuyện với nhau vào thứ Bảy. Quý vị biết rằng người Việt Nam của chúng ta có một cuộc họp vào tối thứ Bảy giờ của Việt Nam, và thêm nữa Julie với lại Linh Chiêu với lại Sơn có một buổi nói chuyện bằng gọi là Coffee Online vào tối thứ Hai, và trong tuần này thì tụi này chuyển qua tối thứ Ba, thì hy vọng tất cả các anh chị em vào để nghe những cái tin tức. Quý vị, hiện tại bây giờ rất là quan trọng cho chúng ta để vào trong cái văn phòng trên online của chúng ta. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã vào cái buổi họp ngày hôm nay. Tabitha, back to you. Julie tại我找到去生准备在叫梦个没故事个路帮准备叫梦个叫 founder 叫主在叫个伢对面了叫伢上叫没故事个路我找着他不打主个对他叫他叫梦呀个没故事个路哈我后来伢嘿到班准备叫梦cái dòng xa ha ở mình sẽ tự cho chuẩn bị cho mong cái cú sa của luôn chuẩn bị phải chọn nó sao Okay, Sean, would you like to say a couple words? Sure. Me? Who are you talking to? I'm sorry. Sean Yang, thank you, John. Oh, Sean. Okay, yes, I'm sorry. No problem. Thank you. Well, actually, thank you very much for everybody to be here, and thank you to all the leaders like Julie, Len, Marty. I just get your first name, okay? Chris, Jenny, but Thomas, and also thank you, Michael, for coming for our webinar, and thank you all the leaders to be here, and we're honored to have you guys all, and thank you very much. Yeah,我找到了，首先在我找到这边最叫你多准备出来，还准备出来了。
thì ở trò cho lịch tôi cho cái mi tôi có cái chả mong giống luôn. Okay, I would like to we have a special song that we want to play, and this song is about passive. And before I play the song, I would like Simon Her to say a couple words. It's going to be a tribute to our CEO, Mr. Ash. And the song is a very beautiful song. It's written by one of our founders in Vietnam, and his daughter sings it, and one of her friends also sings with her. So it's like a duet song, and it's such a beautiful words. The wordings, just the whole song is such a beautiful song. So it's a tribute to Mr. Ash, and I would like Sunny Her to say a couple words before I play the song. Okay, Simon. Okay, là sẽ về tại cái bây giờ mua ít có lưu trí sinh hoặc là bây giờ Mr. Ash ha, tức là vấn đề đại diện bây giờ nó sao? Cái Simon yêu ha ha, tức là bây giờ yêu trái răng có tất cả đại mà sao? cho Simon. Thank you, Tabata. I'm Simon Her. I'm living in Denver, Colorado, the heartland of the United States. On behalf of our Hmong leader and our Hmong ONPASSIVE team around the world, we are so grateful to our CEO, Mr. ASHMUFAREH. The owner and the CEO of our company ONPASSIVE. Because of Mr. ASHMUFAREH's biggest dream, his best vision, his phenomenal mission, his love, his mercy, for humanity. He is an ordinary man, as he mentioned, each and every time he came in for the corporate webinar, like every one of us. But he is an extraordinary and visionary man I ever know anyone exists on earth that has the big heart, the best love, and the excellent mercy on humanity. We are Mr. ASHMUFAREH. We are not here tonight, not only among ONPASSIVE team in 4 different continents and 11 different countries under earth, but all my fellow ONPASSIVE founders across the globe. Mr. ASHMUFAREH's vision, he is the most humiliated human being. He brings every nation on earth, black, white, yellow, brown, green, blue, coming in together as one family.
Mr. ASHMUFAREH always mentioned, everyone is part of his family. He always reminds everyone of us that we are brother and sister of Mr. ASHMUFAREH. I call him, he's really the world champion. There's no other leader in the world who is humiliated like Mr. ASHMUFAREH, who loves people in all nations, different language, different culture, different background. Because of Mr. ASHMUFAREH, we came together as a family, as a brother and sister. We follow our CEO, Mr. ASHMUFAREH's footsteps. We respect each other as brother and sister in ONPASSIVE. So we, the Hmong ONPASSIVE team around the world, give tribute to our Mr. ASHMUFAREH, his beautiful wife, his two beautiful sons, and the tag team in Hyderabad, India. Those, they are genius, engineer, IT, manager, the staff, they are working tirelessly days and nights to create the products. And the best tool, as we all know, AI, artificial intelligence. And ONPASSIVE, as Mr. ASHMUFAREH and many of our leaders always remind us, ONPASSIVE is the first AI IT revolutionary business company on this planet Earth that will change everyone's life in the very, very near future. So we, the Hmong ONPASSIVE team, give Mr. ASHMUFAREH the gratitude and the tag team in Hyderabad, India. And tonight, we welcome all our leadership council, Julie Nguyen, Chris Johnson, Mari Digamo, and especially our special guest, Mr. Michael Williams tonight. And we are so happy to see everyone and welcome everyone as our Hmong ONPASSIVE teams, brother and sister in every corner around the world. Thank you, Mr. ASHMUFAREH. Thank you, all the tag team in Hyderabad city. Thank you. Back to the leader. Okay, có thằng mốt. Okay. Quý hạ chỉ ta lê cứ đã hạ tất nhiên mà quý hạ lê cũng dù thế. Okay, Simon, quý cho tổ chức trong Denver, cái lúc lợi change chẳng tích chờ hơn tích chờ America. Trong sáng hay hát cho biết từ thời từ chỉ là lúc tổ chức ONPASSIVE Mr. ASHMUFAREH. Từ cái nếu mua lúc dậy mua lúc hay mua bao số lúc hay ha nếu mua ý là cái chữ cái tới trong lời trong lời dù cho từ cái lúc từ cái单cho tôi này như hôm nay tên nó
nè giờ ít tụi tôi này dùng lấy bé tôi dạng bị là bị lì lấy bé tôi dạng ta sử thôi ra cái này tôi cũng hát tôi thẳng cho hồ lú ở với bên nào mà nè lú là xây nhà lú bé cho nên tôi cái nè giờ ít tụi tôi này dùng lấy bé chứ tại vì mà muốn sáng cho nè giờ ít tụi tôi này cứ dùng trang bé này là chỉ tụi tôi này cứ mua bé sự trang này thì ấy tụi tôi này cái cũng chỉ tao cũng lo nhá cho lúc là tê nào mà dạng cái này mua lu lại lu cái lu hành là hai mua cái lu cái dùng chắp là hai cái lu từ bê tông này tăng cho bê tông này lu chắp là giờ chỉ mua Mr. Ash bây giờ mong rằng giờ tôi chỉ tao nhá cho cái gì nó là sự tôi chỉ bây giờ mong xứ là sự mà giờ tôi này nhau thông lắm là tên nữa chúng mong cái tôi sẽ sau nhau tôi lại nó giờ là Mr. vậy tôi này cái này tôi phụ chỉ hay cái ha này mua lúc bệnh sự cái cho tôi biết tôi này chỉ hai tôi này là chỉ ngã tới lút lang tao là một cổng tao kệ thôi giờ này hai cái bên dù cả ta bên giờ này chỉ tôi này nếu tụi tôi này cứ ô tô ý tụi tôi này cứ là mua lúc bình sử nhá chúng là tên nó trong là đây và vô trong biển ý tụi tôi này cứ giờ vô trong biển cứ dù nữa lúc phải chỉ lúc tặng cho hai tôi này nhá cho các đường là tên nó giờ ta bé ý lần giờ giờ lại nhưng các tới là sự các này cái chạy là sự nhà mua nhà các này cái chạy cho giờ là này lúc bé không được từ giờ đâu vì cho họ ta mua Mr. Ash bé sẽ lại tàu tôi nhớ ok ha bé luôn một lại tàu này tụi nấy tàu ý dạng là cái bây giờ này cho cái giá tí là sự ý chế tôi này chẳng có chấm mùa giờ đây bé mong ONPASSIVE tháo khó từ bé từ thay cho Mr. Ash ha này chế tôi này ha tạm cho nó từ từ cái dùng cho cái gọi là ha tạm cho thay cho engineer cái ô hậu lử chủ lực tập sang rồi nhớ cho lưu tới tiền điểm ha được có chờ bây giờ cho tôi này cứ mua cái gì giờ IT mua bình sử bây giờ cho tổ nữa cho cứ ô nữa chủ lực tập sang nó chuyên ngành họ lên chuyên tàu số lên lượng mong chỉ mua cho khổng chi sinh nó tôi biết tàu một chỉ là sự chi sinh giờ AI khổng cái tàu là hai ý dạng cái dòng trong là cái giờ chỉ cha được mua cha rồi à để cho biết tàu sĩ giờ là Mr. Hay bị thay cho của ta AI nó giờ ý dạng khổng cái giờ chỉ cha cái này dòng trong là cái giờ lượng bé tôi này nó nên trên đấy toàn đây nó giờ đây cụ thể cho bé từ thay cho Mr. Ash ha tặng cho bây giờ thay cho hai giờ take team cho tôi này của Leo nó cho lúc sau nó ha thỏa thuận bây giờ phong dư cho thay cho lấy cái Modi Julie lên ha đầu cho lần đầu từ thay cho cái tổ cộng chủ bé mà nó chi sinh giờ bé từ cái giờ tôi mua cái chắc ha Michael Williams tôi rồi bé cũng cho nó dùng sát thật tại bé thành từ dùng sát của mình cho ha thảo khó từ bé từ Mr. ASHMUFAREH Okay, thank you. So I'm going to play a song for everyone, and it's a special tribute to our CEO. Let me... Yeah, can you hear? Yeah, we can hear you. Yes, we can hear. Okay.
chia chạp lờ mua tuổi sao phá xì yo lũ tanh chi đâu bê xua tu bỏ kê là luận thua đê thông blau xua lũ tê chờ yo lánh tư xa ôi chê chỉ nhua xiên gì tuổi sao phá xì yo tuổi sao rau ha tới tao chống lan sợ lòng mới nhiễm luôn nụ chỉ gió cây luôn cây rong trong tàu tê chờ ô phá xí cho tàu tù một đê hành lời chơi xua xua tu lo còn biết đùa xa cờ chua lo đà li no một ta ít gì vì nuôi do y nuôi chờ là lụa truôn chê cho gió hô kê rong trao xôi xua tu dậy nhỏ san thu từ lò của lấy ua tao rung xia chạp lời một thua sao phá xì yo lũ tanh chi trong bê xua tu bỏ kê lại luồn thua đê thông blau xua lũ tê chờ yo lánh tư xa ôi chê chỉ nhua xiên gì tuổi sao phá xì yo tuổi sao rong hắn soi tàu chống lại soi đời mỗi nhiễm luôn nô chỉ do kê lưu kê rong trong tàu tê chờ ô phá xì cho tàu tù để hành lời Share. Okay. Translation. Okay. A brief translation of the songs. Okay. ONPASSIVE is the best company. It will lead us to success. Whoever believes will have a changed life. This company is the best throughout the world. Not exactly the translation, but close. Invite everyone to join our company. It will success. It will be successful or forever. It will lead. It is the path that will lead to a better life. Wherever you live, you can join. ONPASSIVE is the light for us to see. A business throughout every country. Wherever you are, you will never be worried again. Best company that bring health and wealth to many. Build on love and build on love and care with a heart for many. It will, ONPASSIVE have led us, and we haven't gone far. That's close, not exactly. Beautiful. Okay. Thank you so much. Sean, where's Sean? Okay. Sean, you want to say a couple words about, the introduction of webinars, purpose of the Hmong team? Okay, thank you, Tabata. This company is the only one that
get into people's feelings. So be proud of yourself. And I have never heard any company that people get so much song with, for the company. So ONPASSIVE is the only one that I heard that a lot of people writing so much song with it, and just be proud of yourself. And this is the one and only and the best of the best company. Okay, so as far as learning, we'll never start learning. We are always looking for knowledge. So the purpose of today's webinar is to gain knowledge with ONPASSIVE. And it doesn't matter you joined the company 4 years ago or yesterday, or even you know how to prepare yourself for the next event. But we all still learning, and we'll keep learning so we know exactly what we're going to do or what's coming. So stay with us and we learn together. And thank you very much. Okay, so yeah, the ONPASSIVE AI lúc đó sang cái bên trên chế độ mà yeah lúc sáng cũ của lúc là lúc sáng còn thì cho sư cho họ ta một tuần này tiêu lên sau đó đào giang cao mà sau bên lúc chụp hình cao lại chụp bên tổ chụp hình cao lại yeah chúng mình lúc đó sang cái trong lúc đó sang ONPASSIVE số là yếu sang cao còn chỉ lúc đó sang đó chụp buổi tay lúc đó sang ONPASSIVE cái lúc sẽ trả lời yeah lúc đó sang cái số là khó hay số là sang cao hay chưa ya giờ này ONPASSIVE lúc đó sang cái trong champ lại ha giờ em hay gì trong champ lại the giờ lúc cái trong champ lại để tổ sang trong là mà ya the best of the best cái bây lúc nhớ trong này chỉ bây giờ cho tôi này cái bây sáng bao lúc đó sang nó cái trong champ lại chỉ bây giờ cái gì chỉ sau này cái tăng nó cái luôn giờ này mà nó lúc học phải giờ bây giờ ăn tôi cái lúc đó sang cái trong champ lại có bây học bao lúc đó sang nó cái trong champ lại ha bây giờ cô luôn dù luôn đây là chỉ tại bây giờ帮到一giờ cô luôn tất cả thì bây giờ cô chỉ bảo bây giờ但是这来讲了bây giờ都搞cái bây giờ bao lúc đó sang nó cái trong champ lại sự thì mà nó bây giờ mua luôn luôn ha mua cái đào dạng thì bây giờ đó sang ONPASSIVE. Beautiful. Thank you so much. First of all, Tabitha, for having this webinar. Suka, thank you so much for your wisdom, because I know that from this point on, you are translating the conversation here. So hello, everyone. My name is Julie. I'm coming to you from Orange County, California. Thank you so much for joining us here today. Today, we're going to start the Q&A today with Michael Williams. Everyone knows Michael Williams. Everyone understand that he could have a simplest way to explain and to answer some of our questions. And I do know that some of the questions that we prepared today, not only from the people that asked you the questions, but actually coming from the community that we're gathering together. And some of these questions might be repetitive to you, but I bet you if you're listening to these answers, you might pick out more information from the questions and the answers as well. For folks that are watching this, I'm going to turn on the closed caption and I'll explain in a bit. For some of us who are watching this, watching the closed caption, you might not understand. I'll do my very best to literally turn it off when Sukers speak in Hmong so that it does not confuse the people, the deaf community, basically. So I'll do my very best to monitor that as they're going. Sean and Tabitha will be taking turn asking questions. And they have a list of questions to ask. And then after that is done, I do have prepared some questions that have been asked before. And if you attended the California event yesterday's and throughout some of the events throughout the weekend, there's a couple questions been asked.
we're going to ask those here as well in one recording. And it might be some more questions that coming up as well. So that's how we are running this webinar this point on. At the end, I know it's going to be a bit longer webinar. So if you are on the panel and you plan to leave your post, please make sure you turn off your camera. Make sure you keep your mic off at all time. Also, for the folks that are not on camera, make yourself comfortable. Please, make yourself comfortable. Not only that, but stay focused on some of the questions, because some of these questions might be, or the answers might help you moving forward as well. So let's get started. I know Tabitha and Sean has the list of questions they want to get started. So I won't be pinning anyone, just so that they'll be in their comfortable screen. And everyone, once again, if you are on the panel, please have the least movement as possible, because right here it's a very serious business. And thank you so much for all the folks that are joining us here on YouTube and on Facebook as well. We understand that this is a Q&A coming from one of our leader, Michael Williams, and the Hmong leader as well. All right, Tabitha and Sean, the mic back to you guys. Thank you. Julie, punya cho Saint California ya. Mana pe ko yo pi mo lu than dao yang. Chi se me bao Michael Williams ya pe tu thai cho ni ta mo ke te pe te lu nu cho kha pe cho mana ha pe tu tu yin bao ne ya. Mana ya ma ku chi sen ke ga le. Ít cho lu nu ke pe nu mana la te ja ku me ku no tang lu la ha ta si te le ja la cho lu nu nó ya chi han de pe ya thai cho se de shi ya de pe cho chi nhớ chu pe lu je lu jo po sau to po cho to nu này ke ít cho chỉ ku ya cho ku thì sẽ trở lên đó là chỉ ya tu ke ku chu pe ha te ja ít cho lu te là te ya ku ya chi jong le cho ku pe mo ke ka ton dao ya giờ lên đó bây giờ cứ mấy ha sai xin thì nhớ sáng trâu nhớ tụi YouTube theo đó thầu quốc sau trận đó đây bây giờ cho biết sai luôn máu chỉ biết chứng minh chỉ tới thầu biết một tuổi mấy của trận đó mấy sau cho mấy sinh cho hát dọc nha giờ lên đó sáng hát theo bà tạo tôi giờ tôi cứ luôn muốn cho luôn nu nu cho biết từ Michael cái Michael hay tê hát thì chỉ ta lên đây biết giờ cứ nhớ cho nó giờ ta mà nó tới cứ yên tế rồi lấy số mò thì ta thẩm mỹ kinh mấy chuyện nhớ nó là mấy nên là của mấy hai chuyện pha ha mấy hai món mấy lúa con to ha mấy video to ha của ha trong đó sự kiện muốn cho ta bắt ta cho sản nó từ mua cái xin nó. Okay, thank you so much. Before we Tabitha, may I step in really quick? I'm sorry. Okay. Just really quick for the panelists, I know that you can chat. If you could refrain from chatting, the reason is because when you chat, the closed caption will be covered, and the people that needed the closed caption, they don't get to see. So if you like to chat, it's with each other, basically. Just send a private chat to that individual. Would be great. Thanks, Tabitha. Thank you, Julie. Tôi cho cái tôi này xong tới này mới sáu sau hai thầu. Chỉ có hai chỗ luôn mấy cái tới ô cam tới nhau là cổ suất là hấp của nó xem. Okay, before we begin with our questions, knowing that today most of our Hmong leaders have different colors of shirts, we had some t-shirts or some polo shirts with ONPASSIVE on it, and each country has a color. We picked out a color that we wanted to, and be that color. So we order the shirt like red, orange, blue, white, and so for each country we have a color. And so most of our leaders don't have our t-shirts arrived
on time. So that's why, you know, you see that some of us have white shirts and blue shirts, and I would like to have Chang Yang stand up and see, you know, just show us his the logo and the wording on his shirt. So yeah, that's what we have on. And so some of us have polo shirts, some of us have a V-neck shirt, or you know, just a regular t-shirt, and each color we want to, you know, stay color coded, and so that we all, you know, white goes to USA and red goes to Thailand and orange to Myanmar, and you know, so forth. And so but hopefully next time we will have everyone, you know's t-shirts arrived in time for the next webinar, so that we can be, you know, like a rainbow, you know. So thank you so much, everyone, for participating. Okay, so let's get going with our first question. And I want everyone to pay close attention to the questions and the answers too, because I know some of you, your questions are the questions that we are going to ask Michael. And this is for real, because I hear every day. You know, I get calls every day. I get text messages or messenger, you know, like someone overseas. I get questions all the time. And these are some of the questions that we think that is crucial. It's very important for them to hear, you know, from Michael. Hey, na so we go ta ke pe mong ye pe ko mo t-shirt ha pe ai lu te che ko mo jo si za le ya pe te che me ka mo jo si lo te ya thai ku ya si sa la chi te la la chi le ja la te chi ma pe mo na dao si te chi pe ku chu mo so cho mà nó te chi le mo pe ma mo thì bao nó pe yo nu jo lu nu ke ye chen chen hai ha jo lu nu nó pe ye sáng bao kan gao le pe ha nong she pe từ thời từ tôi mới kể pe cho pe nó有pe tao cho pe lại chả. Okay, Michael, I thank you so much again for being here. We appreciate your time. I know that you could have spent this precious time with your family, but you know, you chose to be here, so we thank you so much for your time. When ONPASSIVE is launched, some founders will choose to market the products and reseller opportunity. Does ONPASSIVE have marketing materials that all founders could be using, or should they create their own marketing materials? And if they create their own marketing materials, do the materials need to be approved by ONPASSIVE first? Can I translate first? Yes. Thảo lúc tổ chức ONPASSIVE nó này thấy cái là biết mấy sao tôi này thì bây giờ sáng tàu ít cho dùng ít tàu ít cho đông đỡ mua cái là sĩ cho khổng cho lòng trang tại từ biết lúc làm đồ nó lúc tổ chức bố mấy cho khổng cho biết cho một trang tại khác từ biết lúc làm đồ là sĩ bây giờ tàu chỉ bây tàu OP giờ tàu biết OP này lúc tổ chức nó có cho chạy. Okay, well, first of all, a big hello to everyone that is here tonight. Thank you so much, Tabitha and Shukar, for inviting me, you know, to this meeting. It's always a pleasure being with the Hmong community and the founders at large. With regards to the question, now, ONPASSIVE is not going to turn us into marketers, okay? Majority of us, I would say at least 80% of us that are in ONPASSIVE are not marketers. You know, we've tried to market, we failed at marketing, you know, so we come into ONPASSIVE because ONPASSIVE, you know, will do all the heavy lifting. They'll do all the marketing for us. They'll make it simple that we don't have to be marketers. Okay, so that's first and foremost. And that's a good thing.
Okay, that's a very, very good thing because you can teach a lot of people how to market, and trust me, most will still not get it. Most will still not be successful, because if it was that simple in other businesses that you're in, right, someone could have taught you and you would have learned and you'd have been great, right? That's just not the case. You know, very few are good at marketing because there's a skill involved. It's both an art as well as a science. You know, people go to university, study marketing, consumer behavior, all of that. So ONPASSIVE will not turn us into that, okay? But it's far simpler than that. ONPASSIVE is making this so simple that you don't have to be a marketer, but at the same time still be able to sell, still be able to generate sales, okay? So first, we're going to have the company automating the process, sending the traffic for us, the potential customers, all of that is done. What we can do for those who want to, speed up their process, speed up their success, want to reach out to others, it's all about connection, okay? So we're simply going to connect with people, right? And by connecting with people, all we have to do is point them in the right direction, okay? So it will not be your traditional marketing strategies that's needed, okay? You won't need to go create systems like capture pages and autoresponders and setting up letters and, so you have your funnel, and all that will not be needed outside of what ONPASSIVE will provide, okay? So we're gonna see that what we will have are tools that's gonna help us bring people into ONPASSIVE that are looking for what we have, okay? Looking for what we have. So it's gonna be a very, very simple process. It's not about having banners and text ads and all these things. All that will not be necessary to engage with the millions upon millions, even billions of people out there to come into ONPASSIVE, okay? So rest assured, people can relax, they can breathe. You don't need to become a marketer. You don't need to worry about marketing materials and all these things because ONPASSIVE is going to be doing things differently. Okay, it will not be the same old, same old. It's completely different. It's going to be fresh, new ways of being able to reach individuals. Okay, and that's going to help us a lot. All right. Okay, chúng cần gọi là máy của ta passive nếu chỉ cho bé là nếu chỉ khai bé là một cái trang tờ cái là cái lỗ nó passive yếu một số dạng đó chú bé là bé chỉ ta yếu thật chú nó đây à yếu một với từตัวnày cái mua lô hàng lỗ cho một trang tờ chú có khả năng giờ ta biết cỡ là có tao tất nhiên mà giờ biết cỡ là hai yếu bán cho tao biết của biết tao tại kia mà mình là cho biết của tao dùng tao dùng nó là nhớ cho lũ làng lỗ dạng thao lũ là biết giờ cỡ một lấy trang biết giờ ôm một lấy trang là nó tôi dùng lấy cái biết tôi ôm một chiếc tàu đây nó là passive chỉ giờ mua biết chủ là sự của biết thao là một giờ tôi này cứ cho trang tới cái là kiểu họ đã chỉ lúc học nữa但是lên từ ha mua biết sự ha tao cho lên từ tôi cho tới sáng tới giờ tôi nó cứ ý chú kế này giờ tao lên đó là này cứ bán cho nên một tao chén kilo hát này passive mà chỉ dùng là chỉ làm nội giá tăng luôn này cái tao chỉ mua tiền đâu đỡ cho một khai cho nhau chủ website luôn hoặc internet luôn video chỉ cho luôn khai từ lúc làm luôn này nếu chịu là họ nó này nếu chỉ dùng là tiền hàng đời tất nhiên thì cứ mua cho không cho chơi cái nhớ trang tờ lúc làm nó bù cho bé là này thì bé thì thắt thắt rồi thì thắt thắt rồi ta khỏi bé trang tờ lúc làm nó cho lấy chàng tiền đây của bé cho xa lúc tổ sang nhiều bù cho bé vì cho khỏi bé lúc tổ sang lấy chỉ dùng là tiền tổ sang giảm thao lương And just to add a little more piece to that, right? Remember, we're going to have a unique domain name. We're going to have a unique website. Okay, the name of the website is going to be unique. We just have to put people in front of it for those who want to go above and beyond, right? But it really is as simple as just buying more traffic from the company. Like that's it. Like, can you imagine that's all you have to do? Oh, I just buy more traffic from the company. So that way you can have your time freedom. Okay.
No one wants to be spending their time marketing and marketing and marketing. Why? Okay, if it's not necessary, just buy the traffic will get directed to your site and you're good to go. It really is that simple. Okay, so, you know, while founders, resellers, customers, sure, they can create marketing materials if they so choose, but why do something that you have not been successful at before, right? Why do it? Even myself, as a successful marketer, I will simply just buy more traffic, right? It's just that easy because I can scale that, right? I can buy small traffic, then I can buy bigger traffic and so on and so forth. As the funds come in, as the income come in from the business, I can purchase more. So it really is that simple, folks, okay? Hả bé luôn gì hay à, bé thầu lúc tổ sang thế là bé chịu chủ mua bé lúc domain name lúc bé cái ta ya bé lúc tổ sang nhá hữu internet này à lúc đó ta domain ya bé ô nó là bé cho yếu khó cái bé ta traffic bé cho yếu traffic thay cái bao phòng cái ta miếng muaตัวnày chung lúc sai bé lúc làm động thế này à thì bé yếu ô là bé yếu chọn đây luôn dưới xứ chị này cho này tôi này tôi sai bé lúc làm động nhá chung internet là thì bây giờ là đây chị biết một số một cái trò chơi tên là chỉ sao nó chơi này giờ tất nhiên giờ tôi này cái ham muốn lúc biển sẽ trang tới tao nó là giờ là bộ tao tới dạng tất nhiên mà chỉ thằng ô là gì chưa chẳng lẽ cái dùng gì sẽ giờ đây là cũ là đây là cũ thì giờ tụi tôi này cái tới qua cái là cái lỗ sang email trang tới email làm lỗ nhớ cho sang email tao làm lỗ nó là của tôi chỉ sao tại của yếu cho package cho khổng cho bao cái ta bao lưu bao chơi cái ta cho tôi này sai biết luôn làm sự này à thì khó năng là nếu dùng gì sẽ là nếu chỉ biết luôn tập sang được mà. Okay, thank you, Sean. Sean, you're muted. Sean, you're muted. Oh, sorry, I mute myself. Okay, my question, there are many questions in there, and my question is, what is the difference between OMail and OPost? Can we also use OMail or Post for mass emailing marketing campaigns? And if you don't mind, can you share with us what is needed to do an email marketing or email campaign? Can you teach us how to do it? Thank you. This is a question. Okay, lúc nói chuyện ta lúc email ha lúc open nó lúc nó tới lấy chàng lúc nó mà bỏ lấy sang email nó lúc nó này bỏ sang tao email mong tao chỉ xin sang email cho mong ok trang tới từ phía làng nó này bỏ tao lấy hắn đời ha giờ ô nó ô lấy chàng giờ cái chỉ sang lấy chàng nó có copy sẽ có cái bây giờ sang email nó một trang tới nó hơi cho lấy chàng bà chụp bé bao. Okay, so OPost, right, that's our bulk mailer, right? You know, if you want to send out, you know, thousands upon thousands of emails, that's what you're going to use is OPost, right? Whereas OMail, you know, that's your regular communication that you'll have, you know, friends, family, business associates, etc., but just regular communication. It's not for mass marketing. Okay, for mass marketing, you know, you need individual IP address, different servers. You know, there's a lot that goes into that. You know, you don't want to be accused of spamming and stuff like that. So within OPost, you actually will have the ability to you know, pre-test your message. So if you have an email ready to go out, you'll be able to run it through the filter, and so you'll screen it for spam words and stuff like that, so that you can better you know, tailor your email campaign as it goes out.
right? So that's your old post, right? But both of them have the ability to import your contacts and all of that, right? But a good idea is for people to go to the corporate site and just click on the product, click on old posts and read all about it. There's lots of information there, give you about different features and all of that. And the same with old mail, okay, to get a better understanding of it. But the bottom line is just think of bulk mailing, think of old post, and then individual mailing, think of old mail, okay? Now, as far as, what is needed, right? Again, ONPASSIVE is not trying to make us into this, mega marketer, right? Some people will understand how we do it, but well, I guess it's early morning somewhere, right? But we'll be able to have the ability, to use it as we see fit, as long as we're doing things, properly, right? You don't want to misuse it or abuse it, right? But you will be able to create an email letter that you feel is going to communicate what your intentions are based upon what it is that you're promoting, whether it's a business, whether it's ONPASSIVE business or some other business. So you'll be able to put that together. And then you just simply obviously have to have contacts. Like, who are you going to send this message to? Who are you going to send this email letter to? So you have to have contacts. As I said, if you do have contacts, you can import them. You can be able to import contacts from any of your email providers that you have right now, or if you have a separate contact list, like a bulk list, you'll be able to import that in also. But what you don't want to do is you don't want to go out there and just go buy a whole bunch of lists from vendors, because chances are, it's garbage. Okay, so you don't want to be doing that, right? But one of the things that will be happening though is that as you start to make connections with people, whether it's mail or net, etc., you'll be able to build up your own list. As we get into the traffic packages and the traffic is coming to your site, that's also going to help you build up a contact list. Okay, so you'll be able to have all these things that's building the list that you will need, and that list that you can count on. That is something that is real, is a real people that's coming in. So now you can communicate to them on a mass basis instead of individually send out 1, 2, 3. You can send it out all in bulk. Okay, so all of that will be available within ONPASSIVE. Everything that you need to do a campaign will be available in ONPASSIVE. You won't necessarily need anything outside or outside providers to be able to send your campaigns out. As far as teaching you how to do it, well, again, like I said, sure, through Academy, I'm sure not just myself, but others will be able to offer, some sort of course for those who feel they want to learn. Some people like to learn stuff, even though they may not use what they learn. They want to learn, right? So that will be made available. And keep in mind that we're going to have tutorials for the various products as well that will also help you to understand them better, so that you can utilize them. Okay, so that's it in a nutshell. Ta cái lô ở post ở mail họ để bố lấy giờ sử dụng sang đó, tất nhiên sang đó sang email á, tất nhiên lúc ở post là người sang đó lại change lại trang email nó mà ya. Tất nhiên lúc ở mail nó mà này sang đó thầm đa là cái sang chơi có chỉ tao này để phong tây như để họ được sử ya. Tất nhiên cái sang đó là có sử yếu tố sai chủ chạy cái sao là sang tên nó từ đây một chút tên này chỉ sáng tạo tại nhiều chạy email ha. Tất nhiên mà giờ ta cái sang đó nó tao lấy cái email này giờ một chút sáng kia là kiểu nó chỉ cái giờ tao sử dụng lúc cái server lúc cái server lúc cái giáo trường lúc một trận đấu sang trận đấu trận lên đây xem mà này thay là yếu dùng hát nó là mà ya khó ở post khó email khó nó chỉ mua lúc basic cái yếu họ tôi này tôi sai quá chỗ không là chỉ photo chỉ lúc email là lúc post nó yên tệ tao cho tôi này cứ tôi sai rồi là chỉ
post thao làm oi ít cho tôi này kiểu nhau chủ có lúc website này nè chỉ cái giờ sáng đó cho tôi này là yên tàu tôi dạng gọn nè cái mà là sáng đông tàu sáng ít giờ tan cho tôi này cứ tôi sai cái lúc hàng lỗ này em muốn chuẩn bị nhau chủ có khó chơi nè cái chỉ là sáng ô tô tê sáng đông tàu chủ số một lời xin lỗi còn đời là yên tàu này hạng nè thì ta cái giờ sáng email nó là haเขาโน้กูเชื่อเขาคิดแต่อยู่ก็โอ้เนี่ยอยู่มันก็คาร์ลมันจ่อลมันอีตัวคือโออีเมลช่างแต่อีเมลตัวกี่หลังกี่โลเขาในจีโร่ค่าแต่ใช่ไหมยังก็ชื่ออีเมลนะก็ชื่อกูย่ออย่าแต่ก็ยังสร้างนะจีก็อยู่จุด到sau cái trang đấy cái sángจุดตัวเนี่ยได้ก็ยงหาตัวก็รู้หลังโลเขาก็sau đó trong đó là cái chủ một chỗ này cái sang một chỗ cái tàu trái chỗ này nó ham muốn sau ít là đỡ chơi là muốn sau chơi thì thầu cái sang là cái sao một chọn đỡ chỗ này nó chọn về cho email sang tạm một chỉ ta là đây giờ ta chỉ là đây là cái thầu biết được sang nó khai gì này như chủ một này chỗ này cái tôi sai gì có chuẩn bị ha có email như không ta này gì cái chỉ là của sang tạm cho chỗ này ta sẽ là yên tàu tôi dạng gọn nữa thì tất nhiên mà cho dạng cái biết sắp biết ô rồi nè thì tên nó chỉ nhanh mua nhau chủ lúc tổ chức làm passive nếu bạn tàu thang nhau chủ lại biết chủ xử lý hồ sơ mong là yên tàu biết chỉ sao là mua vô cho email khó nó cái đóng tàu cho luôn cho đây chỉ khi nhớ sức mà ha cái tàu chỉ có trả cáiตัวnày cái chỉ có lại list để có tổ khen mà cái này có rồi ta chỉ lúc tổ chức làm passive là biết tôi mua cho là hàng rồi chị biết sao giờ tôi này cái tôi sai cái biết tao thì tôi sai tôi chỉ có không ta chỉ biết tao bắt chân biết là biết mà sang đấy kiểu bao căng là tao tới dạng lại này chỉ ta đây hạt tôi khó cứ biết cái cỡ này ta lấy cái sáng cỡ nó là biết tôi mua lúc academy thì ta biết có khá nhau chú ha chỉ ta lên đây tổ chức nó điểm ý cho cái cỡ mình chỉ cho khá cũng biết báo sử này chị biết một cỡ của sĩ tê biết tôi báo sử là khác nó này để cho nó sĩ tê này nhìn bán tàu biết là sao hey trong đâu next Okay, thank you. One second, Tabitha, please. Okay. Right. Yes, and so right. So even though I say that ONPASSIVE is not going to turn us into marketers, right? We're going to get the results though, as if you were a marketer. You understand? And that's what's most important is the results, right? So, I would rather have the company do all the heavy lifting for me and give me the desired results, as opposed to I have to go learn it, put it all together, and actually implement it in order to get, the desired results. And chances are I'm not going to get the results. I'm not going to. So if I have an automatic way of this being done for me and get the results that I'm looking for, this is why it's a big win, okay? That's what we should be looking at. Think of what this business is, right? Immerse yourself into it to get a greater understanding of it, right? And know that the company's got your back. It's all taken care of for you. 100% done for you. All you have to do is show up, okay? Okay, I had that. The ONPASSIVE you chỉ帮别了教别有我个别造句还是上给唱的，让罗要做上 internet email 对侬了，好个别到了呢，只做了别要叫多那个经诶做我行的了喏，好那要好个如果唱呢，我就别现在只好个到了只做了别要就个做还经我来了那样，一考去生为这个的nếu automatic nếu automatic thì hắn đây là chỉ chụp bé này chỉ bé sao lại dịch mà sẽ bé sao tạo nó vậy cái con này có cái truy sinh chỉ ta đây lúc tổ chức là sự company nó này vậy yo tôi cho rằng chụp bé ít một % này vậy bé sao lại dịch mà sao
some founders have multiple accounts, right? Can you imagine if you, let's say you had, I don't know, 5 accounts, right? Can you imagine if you had to go out there and market for each one of those 5 accounts, right? Can you imagine if you, right? It doesn't make any sense. Why would you have 5 accounts if you have to go and do all of that, right? You're just compounding the problem upon yourself, right? So the reason why founders are acquiring multiple accounts is because they know it's automatically done for you. The heavy lifting is automatically done for you. All I have to do is buy some traffic and it just gets sent to the system and I'm good to go. So if that be the case, I can have 2 accounts, 3 accounts, 4, etc. Right? Because all I have to do is just get the traffic in front and I can get the traffic from ONPASSIVE. All right? อีกข้อเลยอีกจะต้องเห็นว่าต้องเต้าถึงบัญชีต้องเต้าตัว account ล่ะเนี่ยพี่อย่าไปเลี้ยงพวกอะไรมันต้องเต้าตัวไหนอย่าแต่ก็มุ่งสาแต่อย่าก็มุ่งต้องเต้าตัวก็ยังว่าเขาหรือจะน้องตั้งชอเลยสิมันใช่ก็ยังว่าจิตตั้งเลยนะมาแต่สิ่งที่จะเลยหาเนี่ยอย่าเลยนะจะต้องเห็นคือมุ่งต้องเต้าตัวมันสิเนี่ยปุ๊บเป้าเลยแต่ปุ๊บอีกจะคือเลยนะปุ๊บอีกจะเต้าลักจิเลยนะช่วยอย่างสุดจังว่าจะอยู่ตั้งชอเลยนะอย่าเลยนะเจ๊อีกจะต้องเห็นพวกอะไรมันเต้าตัวมันสินะอย่าไปจิตเต้าคือเลยน้องตัวสร้างหนึ่งว่าเขาหรือจะไปตั้งชอเลยนะนั่นสิ Wow, thank you. Okay, the next question is, what is the difference in products package and traffic package? Are they offered together or separately? Do they have an estimate amount of traffic on lowest package or highest package? Hey, 谈这就包括个都상태比如有那样，你走长来讲就包括哈，就包括别就控个就因哈哈就包括别的就都能 traffic 个有那么晒哈那样，走来讲，就当然的你不蒙给来讲哈，包着关到呢有蒙给来讲，我说嘛。Okay, so product package, just as the name implies, that's your products, right? So we know that OConnect is the first paid product, okay? But that's not our package, right? So let me back up, okay? As we move forward, right? Right, all of us are going to be able to set up an account, right, through OMail. So not the OMail that's in your back office, okay? Let me make that clear. So don't go run and go create a whole bunch of OMail accounts in your back office right now. No, okay? When the time, when it's ready, okay, we're going to do it from the outside, okay? And when we go in, that's our OBS, okay? So when we're inside there, okay, we're going to have access to free products, ONet, OMail, okay? And the first paid product will be OConnect. So we're going to purchase that, okay? All of us, we're going to purchase that, okay? After that now is when we're going to actually purchase the product package. So your domain name, your traffic, and so on, okay? So that's product package. Now, the traffic, right, is going to be included within the product package, but you'll also be able to get additional traffic if you so choose, okay? So I hope that is clear. So you got product package, so that's a combination, right, or multiple products, okay, in one package. So whether it's 3 products, 2 products, whatever the case may be, it's going to have multiple products in one package. Then the traffic is included within, okay? But you also have the ability to purchase additional traffic if you so choose. Not mandatory, you don't have to do it, okay? But you'll have that option as well, right? So that's how that works. So it's both that is included, but yet it's also separate for those who want additional amount. As far as the cost goes, what we do know is that the lowest package will be affordable, right,
for everyone. Like, it doesn't matter where you are, whether you're in Vietnam, Papua New Guinea, India, doesn't matter where you are in the world, okay? Everyone will be able to afford the lowest package. And the first package is going to include the domain name, right? It has to include the domain name, okay? Because that's the beginning. That's where we start, right? As far as having the business set up and everything running, as we've spoken about before, okay? So that's important to understand, because without having the domain name, you don't have a website. Without having a website, where does the traffic go, okay? So that will be the lowest package, but again, it's going to be affordable for everyone, okay? Yeah, had to cho khổng họ để nó đây cho khổng nói chỉ bây giờ mới khó khổng cứ ô connect chỉ khó này khó cứ yếu tố thị nhá nó làm vậy mình chỉ ít bỏแต่是ít khó sức chỉ cái tố thị nhá chuối khó đâyแต่是แต่bây我们养当地对我们养当地来是头开路多了的แต่是bây giờ một cho cái tiếp bỏ lên nó hát làm vậyแต่是头bây呢就bây当看就bây website就bây到主bây到emailแต่是ตัวemail nó mà chỉ là bây giờ một chủ nhớ cho hữu thế nhớ sáng tạo nữaเขาต้องมาจิตตป้อไม่ฮะแต่สิเป็นการจะเป็นเว็บไซต์เลยจะเป็นมันจะขอคือหัวตา OBS อย่าง ONPASSIVE Business Solution เป็นมันจะขอได้จะเป็นแค่ให้ได้จะเป็นยังมองย้อนตัวเจ้าของย้อนจะหูเราไม่อยากแต่ย้อนเจ้าของได้ถอดเป็นย้อนเลยจะเป็นย้อนตัวเจ้าเป็นคือแต่ domain เจ้าเว็บไซต์ domain เองเขาได้อยู่จะเป็นฮะนะจะเจ้าของเลยจะมั่วหาจะมั่วเจ้าคือที่ป้อแต่สิเจ้าก็ได้ป้อเดี๋ยวน้องฮะเจ้าป้อของพอจุดนั้นเลยก็มั่วเจ้าป้อคือแต่เจ้า traffic คือเจ้าต้นนี้คืออยู่ลำใช้อยู่เป็นเจ้าของนะที่มั่วอ้ออย่างนั่นมาอย่างแต่สิเจ้าป้อของเดี๋ยวนี้ก็มั่วตัวป้อแต่ป้อคือเพย์เกินก็อะไรนี่ชิป้อแต่ตรงนี้อะไรจะแต่สิมานี่ยิ่ง有主比有主有道是错对有主有道只係有nhauที่จะเนี่ยล่างที่จะอินเดียละที่จะพาปุโนกินี被抽到人主要到，人家做好要把空了了的，你一摸好个的摸 traffic 个多人就多晒都是了哈，那样，你摸多人多晒，有空哈好个的多人多晒的，你要当到就把空了，但是哈到另第三有咁多人用多晒子了，你他们要就把个要 traffic， 就叫那就多帮子是了，OK。And by the way, if you have not had a chance to listen to the last Friday night live, you should get a hold of that video and listen to it. It's a very good conversation with our CEO with regards to the pricing of OConnect. Okay, so that's a very good conversation that you should listen to. So just find that video. So the last Friday night live with Rob and Lynn Nakamoto. Okay, so take a look at that one. ตัวเขาจังเกของนะเจไม่มองนเขา Friday night live คือเดี๋ยวว่าพันเรียนนะตัวถามตัวนะเจมิสเตอร์ก็ตัวถามตัวจังเกเนาะฮะแต่อยู่ตรงในจานนั่นละมาเจนี่ก็ถามตัวเขาเกจูลูโอคอนเนคฮะนะเจไม่มองนเขาเนาะก็อยากเขาจงจะไม่มองนนะซะ Okay, Sean. Yeah, thank you, Michael. I heard about using ONET and OMail to market our products to customers and potential resellers. Do you know how we will go about doing this when these products become available? Thank you. 别个拿走的个许多个路我那哈许我苗呢，这么差的就叫空的喏，个么多年旅游哈，那么我就个么，不包的也被我呢被我来讲啥到。Yeah, great question. You know, that's where the fun begins. Okay, as I mentioned earlier about you know, connection. Remember now, ONPASSIVE is a company that is doing things, you know,
totally different than before, right? ONPASSIVE is going to make marketing fun without using the word marketing in it, right? So it's about connections. Now, if we think of how these social platforms have been built over the years, it's people connecting with people, right? You know, how did you get, you know, however many followers you have, you know, whether it be on Facebook or followers you have on Instagram or whatever, right? YouTube subscribers and so on. It's people connecting with people, right? So just think about that for a minute. And so when we are live with OMail, you know, it's very, very simple to connect with people, right? I can reach out to my contacts and let them know I'm no longer using Gmail. I'm no longer using Yahoo or Hotmail or whatever the provider is that you're using, and let them know what you're using now. I can just put a link there, right? And people are going to be curious. Oh, mail, never heard of that before. They'll click on it and see what it's about. And when they realize that they can get a free account, they will try it out, right? This is why I'm saying, like, we don't have to be salespeople. We don't have to be marketers. It really is just that simple, right? ONET, same thing. I'm no longer using this particular platform or that one, right? I'm no longer going to be on Facebook. So if you want to find me, connect with me here, okay, and your ONET link, right? So it's going to be all about connecting with people, so we don't have to sell. We'll be able to get, you know, hundreds, thousands, and in some cases, for some people, millions of people connecting with us, right? And guess what? When they come in, because it's free to do so, right? So when they come in, they will also reach out to their contacts and say, hey, you know what? I just found this great email platform, let's say, and I love it, right? And I believe you'll love it too here, right? And they will come and get a free account, and it will just mushroom, right? It will just mushroom. That's what's going to happen. ONET, same thing, right? And ONET is, you know, we're talking about permission-based contacts, right? They just can't come in on their own without getting an invite from you, right? So it's going to be really, really easy, folks. What ONPASSIVE is doing is a game changer. So you'll be able to market without marketing, right? And that's never been done before. It's just reaching out to people. People like you. They want to still stay in contact with you, just that they're going to switch from the way they were contacting you before to use a different medium, right? And that's going to be our OMail and ONET, right? Among others. But that's just a simple way to be able to get hundreds, thousands, you know, and like I said, in some cases, millions to connect with you. It's really, really simple, folks. And I can't wait. We're going to love it. You're going to love it. And if you love it, guess what? Don't you think other people will love it too? Of course they will. We've seen from what our CEO has shared with us, right, on the past few webinars, corporate webinars, right? And I mean, it's impressive, folks. If you haven't come to that realization as yet, then something is wrong with you. It is impressive, right? And people are going to fall in love with it. And when people love something, they're going to share it, right? They're just going to share it without sharing it with the intent of, oh, I need to make money, and none of that. I really love this platform, right? I enjoy using it. Hey, come join me, right? Come join me, right? And in that process, over time, they will upgrade themselves. They'll buy what they like inside there, okay? We don't need to worry about the actual paid products and how we're going to make sales. It's going to be a natural process, right? It's just going to, people are just going to evolve into buying products that they like, because, like I said, when people love something, right, they're going to spend a lot of time with whatever it is that they love. There's no doubt about that. All right. như hạt dưa bé thản dưa khó ổn định ha ổn định ha ổn định giờ là một
khá chú cái làng cái lỗ nó nè ta mua hạt chú cái khó cứ bé xin chứ nhớ chú hú social media nhớ chú hú tất khó cứ trong lại cứ Facebook lo một chú YouTube lo Instagram thế là giờ cái xin chứ để bé tôn này là giờ chỉ bé nhà như mua nhà ít cho tôn hình cứ bé suy tí to nhớ chú hú lên là mà giờ thì biết tổ chức ONPASSIVE nó mà giờ như mua hạt chọn tới cái làng cái lỗ tức là như chỉ hạt cái chọn tới cái làng cái lỗ nàyเขาคือเป็นตัวของเกณฑ์เนาะเจยังเห็นเขาจงคือเป็นจะเลยมั่วแชร์มั่วค่า就是เลย包ซื้อเรามาอย่างเจมั่วสั่งแต่要เขาคือรู้ตัวช่างเนาะแค่แก่เลยเป็นมั่วโอเมลนะอย่างก็จะค่าจะก็จะพ่งเยอะเลยสิจะต้องไหนเนี่ยเขาก็ขอเล็กคือจะโอเมลเนี่ยเราสิคนไหนก็จะค่าเท่ากูsử tụ email cha này nè tụ cha nào mà dùng kênh gọi là của nhà kênh gọi là chỉ có một cái tụ lên cho này chỉ giờ có một sai của nhà chỉ có nhiều sử là ha tụ của nhà là chỉ có khai cho lên thì tôi chỉ có lên thì tôi sử lên chỉ giờ mà có bộ lên có change lên thì tôi chỉ mà có lan lên thì tôi này kia lúc sai lúc sử là ha lúc ổn này là tôi dạng nè cái tham một tao cái lúc sử Facebook là cái sử lúc cha là dùng kênh gọi là cái nhà kênh gọi là chỉ cả ta cái sẽ cái bộ nhà ha sai mà thì có một tụ lấy cho sẽ chị giờ bộ lúc sai thì bộ nhà lại chị bộ chỉ lấy ô lại ha sẽ chị bộ hạt khai cho lên lấy từ ha chị lử từ chỉ lấy ô mong đây là ha nó sẽ là dạng thì không có ha này chị giờ bộ nhà này chị bộ nhà chủ ô sư chị thầu xuất lấy nhà tôi chúng tôi có khai của khai chị chiều lấy chị lấy lú chị lấy lú chị lên dầu lú cho lại cái lú dễ chị lú rồi tôi lại nó bây giờ thì bé tụi chị thì này cứ một lúc chị trong kênh gọi là hay mấy của mong nông bé mong nông ở bây giờ thì thằng nó này có sai mấy cái tàu sai này là gì cái nhà là chỉ là tôi những chủ nhà sẽ là hát mà giờ có khai tàu lấy lên thì tôi nhà là chị cho tôi này sang cho lại những nhà là xếp mà nó chỉ nhớ là nó do gì cho nên ôn hình là xếp là gì. Now, Shukra, I know you're doing a great job in translating, but if you need help, just reach out, buddy. I got you. All right. All right. Yes, Michael. I skipped a few things that repetition, but I got the main thing. So thank you. They say repetition is the mother of all learning, my friend. Yes. All right. Right. To add on to that, okay, like I know, Shukra, you're a pastor, right? And so think of churches, like how did they get started, right? How did they mushroom? We know there's, especially in America, you have these mega churches and so on. Did they go out and market? Did they put up, billboard ads and, TV commercials and all these things? No, right? It's people telling people, connecting with people, and it mushrooms from maybe one person or 3 or 5 that started the church, and they told a few people and so on, and it just mushroomed into massive organizations. So, this is what we're talking about, folks, when it comes to what we have here is just connecting with other people, and you will see how it will go viral. Okay, it will go viral because it's something that is new, it's refreshing, it's revolutionary, right? And it's proprietary, right? It's not something that is me too. Okay, so just hang on, because the ride is going to be fantastic. Chỉ cái sang của bank có thể là cái của bao là gì của đó vì của khá có cái luôn ra luôn chính là sự của hạt số ya nếu của ta chỉ cái gì từ số phơi hay cái bao cái ô chơi là sẽ biết cái ô chơi này cái gì chỉ một trang tết lại bay luôn cho nó cái chỉ khâu nhá cho hồ internet là sẽ cho nó hạt số đó tôi biết chơi thì chỉ là họ cái thằng cho ở bên tụi tôi này là một thằng cho lên từ một khai lên từ cho bố tôi tranh tới vậy tôi không tới sẽ chỉ chống rồi chỉ nữa sẽ chỉ rồi tôi này chống là chỉ lưu tôi lại là thế nào nhỉ thì này giống là họ thế nào bây giờ nó tụt sang rồi nó này thì ô lên đó sẽ chỉ riêng là mong tao đây là nó xem mà. Okay, thank you, Michael. No customers or resellers can sign up
or purchase products without a founder's link or website. Thus, ONPASSIVE is marketing our founders' links and websites. I wonder, does ONPASSIVE also has a link or links of its own to market for customers and resellers to sign up? It does, yeah, it does with the founders platform. Does it have anything like that? Nhớ cho làm bao hạt thầu cái lúc tao nó thế này chọn tờ cái lúc lăng đồ nó là nào vậy? Này chọn tờ ta tôi này chủ yếu không mà chỉ một tụ link và sau đó tao sẽ chỉ lúc tao chọn tờ cái họ domain hay cái tụ link là chủ lúc tao này lúc tao bộ lại họ chủ lúc tao hát mà sao? So no, when we say that, customers have to come through founders' links, that's in the beginning, right? That's to kickstart things. But think about it. Let's say, we've opened to the public, someone comes in through my link as a customer, they then choose to be a reseller. That individual will be able to have their own links that they can get their own customers, right? So at that point, that person is not coming directly through a founder, but indirectly, right? They're still connected to me, right? Indirectly. The same for customers. Customers will have links that they can share and get other customers to come on board, okay? So you're going to have that. But as far as the company goes, remember now, what is the company doing? The company is promoting us. We are, okay, the ones that are being promoted, our domain name, our links, and so on, that's being promoted, but not the corporate site, okay? There will be a corporate site, right? Of course, the company is going to have that, but the company is not looking to market itself, okay? The company's branded, right? That's what we've been doing since March, is branding the company so people recognize the name ONPASSIVE. So when they see this product powered by ONPASSIVE, okay, they make the connection, right? So OMail is powered by ONPASSIVE. ONet is powered by ONPASSIVE. They'll make the connection. So it's all about us as far as, links that are being marketed, right? All of our links, that's what's going to be out there in the marketplace. Not the company having their own links out there marketing along with us, no. Okay. Cho tôi này cứ lấy ha cho lưu yếu cho khổng nó vậy. Có yếu lưu tao là yếu chủ yếu lưu hơn được biết cho link lưu sẽ để bắt lưu yếu tao khổng nó vậy. Thì mỗi hàng này thầu lúc tôi sang khai tờ một chỗ tôi này là tê lại để chỉ có yếu chủ là cho tôi này yếu chủ lưu hơn được biết lưu yếu cho khổng sức là mà mất bí tao ta giờ ta ý tôi này từ lưu yếu để cứu lưu gạo cho cô tôi lên này chọn bên này lưu nhớ cho cô chỉ nên lưu nhớ học cô cán đây là chỉ lưu nhớ cho được cô bán chỉ là cô bơ chỉ tôi này là nếu mỗi tôi lên tôi dạng hát chỉ là chỉ lưu về domain hát chỉ nên cô ô tô tôi dạng này cô hát là dạng chỉ nếu ô lên đây mong đây là sư họ hiểu hạt tôi cái ta lúc tôi sáng này có trang tờ nếu mỗi này tôi lên cho tôi này luôn tại nơi lưu yếuของnày con nơi này chỉ còn chỉ mua nữa đấy,แต่ชีวิตตัวสั้นอันนี้mua lưu website cái này có khá từ cái chỗของđể nó ha mua cái chỗของnhau để nó cái giờ lúcตัวสั้นnhá trong lúcตัวสั้นđấy nó sẽ Yeah, keep in mind that we are connected, right? The corporate, the company ONPASSIVE, we are connected. Okay, it's not, we're not disconnected from the company. Right, so even though we or our links, our website is what's being marketed, that's still connected back to ONPASSIVE, right? Which is why when we make money, the company's also making money. When the company make money, we're also making money. Okay, so there's a relationship there, but the company doesn't need to have its separate links to market separately outside of us. But we also have physical products. Right. So with the physical products, the company may market that on its own separately, right, apart from
the various products that we are aware of in our ecosystem right now. Okay, so that remains to be seen. But as far as the regular products, then let's call it that, the ONET, the OMail, OConnect, OAcademy, and so on, that's done through us as resellers. Còn dù là lúc tổ sang HP là chỉ chỗ kia này bây giờ cổng ok nó là mà nhà ta thảo biết tao nha tôi này lưu biết tao nha là lúc tổ sang tao nha hả chưa này ok là hắn này của bên hàng xe là ít khó lưu từ hai thảo cái chó khổng cứ tổ tao để thế này lúc tổ sang họ nó biết cái tao bao mình thì ta họ nó thế cứ giờ lúc tổ sang mua nó là cho nên lúc tổ sang mua nữa tôi chỉ bảo ta有杯来哈，有就杯哈了，就到包那些。但是个正常不来的，但杯哈如果产业我好了解，头如果产佢到年了，对啊，杯佢到年，杯莫到到你都有比较可能的杯了，如果产到年那是。Thank you. Thank you, Michael. When the marketing campaign happens during FIFA, while our domains being marketed to new customers that can purchase products from our website, or while the company's domain name being marketed and divide out to us reseller. Thank you. Lúc tổ sang trang tại thầu pin dòng bàn mua lúc trong dòng bàn tôi này thông qua tên là tôi dòng bàn tôi ít lúc này rồi. Lúc tổ sang liền mua cái chỗ khổng nó trong một trang tại này. Bây giờ là lúc tổ sang là trong một trang tại nếu bây giờ mua cái chỗ domain chỗ website trong một trang tại ha hạt tại chỉ trang tại nó giờ lên đây thằng tên này là chỗ khổng này lúc tổ sang profile chỗ khổng nó chụp bé nó mà rồi à. Okay, so what will be happening during FIFA is still part of our branding campaign, right? Number one, we have not seen what that ad or campaign is going to look like, but in time we will, right? So when we get there, when FIFA starts November 20th, through being sports, we'll be able to see exactly what is showcased out there. But it's part of the branding though. So the company's branding itself, so it's not necessarily that the company is having a whole bunch of leads or sales coming in, because our domain names, I don't believe our domain names will be marketed at that time, okay? Remember, what we will have though is we will have links for OMail, we'll have links for ONET, we probably will have links for OConnect, but we'll just have to wait and see exactly what it is that we have. But I don't believe that the domain, we will have that at that time. But again, that's something that remains to be seen. So can't give you a definitive answer on that one, other than, let's wait and see what will happen. But as far as the marketing goes, it's still about branding. Okay, it's still about getting the awareness out there to 1.something billion people. They'll be watching the World Cup, and so that they'll get to more awareness about ONPASSIVE. Okay. Cái màเขาcái trang tờ nhớ cho thằng lúc chuyện giờ po không là tên nó chỉ nhớ mà hạt thì ta trang thà của phía lúc tổ chức là tên hình bao nó sẽ là mà dạng có tên hình bao cho mà brand nó mấy dạng này cái thà của mình cho của tao ôi lúc nó dùng hay nữa nó có sản tàu sản nhiều nó sản bao nữa thà của phía lúc bên gió nó sẽ là mà dạng giờ là đây chỉ tới giờ bên chỉ tàu bao hạt cho lưu cho giá lưu cho kia là một trang tờ nó giờ có hà lấy chăng nó là có giống một hà tờ một trong lấy chăng đó thì thầu cứ lúc trong giờ bao nó thì nó hoàn thiện này lúc cầu ý liệu thế này cầu cầu hết tôi lại thì bây giờ bao hà tờ giờ lấy chăng nó là vậy nếu trang tờ lấy chăng hà tờ biết cho cầu hoàn nó tất nhiên mà nó lại cứ sáng mà tới giờ nếu chỉ mua bên lúc domain là sẽ biết cho website cho lên là trong một trang tờ chỗ lúc sẽ hành động nè thì họ chính xác là chỉ họ nói chỉ cho trang tờ thông là cái của tôi này bao từ bên lúc làng lộ là sử dụng bên nó còn rộng xịn nữa
ta shi pi yo chu mo pe le la ha ne lu sure ne te pi mo pe le la pi mo pe cho link cho pe cho product pe cho khong te tan cho le la ha ma sa. I see us using the FIFA campaigns, you know, as a way to, again, help us have people connect with us, right? Because now, you know, how many companies will be showcasing themselves, you know, during the broadcast of FIFA, of the World Cup, right? And so it's a big deal to be a part of that. Right? It's a very, very big deal. So to have a company that you are associated with, you are a founding member of, you know, that's going to be a big deal to a lot of people for them to connect just to see what this company is about, right? So I think that is something that we'll be able to do, is to utilize that to our advantage, to help people connect with us even more so because of the weirdness that's out there. Just like what happened with you know, the Burj Khalifa, right? There were people who became founders as a result of what transpired there, right? People that we have spoken to before, and they're like, you know, kind of on the fence, and all of a sudden they see this, you know, great exposure happening throughout Dubai, not just on Burj Khalifa, but throughout Dubai itself, and people, you know, took a closer look and actually got involved. And so the same thing will happen during FIFA, is that more people will take a closer look at ONPASSIVE. Those that you've spoken to already about it that did not jump in as a founding member, they will come in even to use the free products because of what they're going to see throughout FIFA. Okay, so again, it's going to create awareness for all of us, and in some cases, yes, it will actually get you customers. Nó chỉ sang tờ nhớ cho FIFA tổ chức kinh doanh bao nó chỉ mỗi hai chỉ ni bang chụp bên này à bang cho tôi này lục bao cho lúc tự sang chỉ tôi này lục bao bên cho bây giờ chủ yếu này à thì tôi này sai lồng gang cho được bên nó là mỗi hai này à giờ mỗi hai nó chỉ bên có cái sang tờ nó này à cái bây bé bao giờ thằng bé chọn tờ nhớ cho the lúc chế sa Burj Khalifa này thọ nếu mà tôi này trong hệ phủ là ha chỉ cũng một tôi này trong hệ luôn gạo vì cho họ bao một phủ họ cái chọn tờ này nhớ cho tỉnh trong Dubai ha để lúc chế sa ở Burj Khalifa này thì họ đây sau cho tôi này lúc bao từ bé lúc tập ha để tôi này cứ luôn gạo cho bé ít giờ luôn gạo vì cho họ tập phủ tây dạng trong hàng đời này cho tôi này Jane ha cho tôi này sáng lúc bao để tôi này sẽ lại giá trị sa luôn lồng gang cho bé lúc tập sát là thì thập bố lúa là ha ít xa thì thập bố lúa thì bữa tao cho khoảng cút lâu là hát xí là chỉ thấy ra bố yên yếu chủ lục lệ là chỉ có lúc chấp lại thì cho cha tờ lúc về của tôi này bao trừ ha tôi này bố tại dạng nó dạng rong để cha tờ từ bé khai từ nó tôi này bao để tôi này lục là sao. Okay, thank you. So Michael, if I have 2 emails, for example, tabitha@gmail.com and tabitha@yahoo.com, when we convert to OMail, Brian. okay, when we convert to OMail, when we convert to OMail, will they convert to just 1 email or 2 emails? If 2 emails, how are they different? Bên đó là sẽ bé sáng là ta cứ thở bé lúc tập sang là thế bé lúc email nó là yêu lúc lòng bé cho email nó nè mỗi bé tao ta giờ có mua ít tu email cái ta tabata@gmail ha có mua ít tu hoặc là tabata@yahoo ở tụi nó cũng mấy lúc bé tabata tan cho con gmail ha cái yahoo sẽ thầu mua số lượng email là nè ở lúc bé giờ tôi lúc tại sao mà mua ở họ email thầu long cho email này nếu ít tu email sẽ vào là chỉ nên chỉnh ở tu ha giờ ở tu này giờ lấy chả. That's a simple question, but a good one, right? Because yeah, I never even thought of that one. That people do have the same prefix
for their email, but with a different provider, right? So in the example you gave, Tabitha at Gmail and Tabitha at Yahoo. You know, I would imagine that the system, you know, will understand that, okay, I'm using Tabitha at OMail, and then I'm going to use maybe Tabitha 1 or Tabitha 2 at OMail. The two will not become one because each one represents an independent account. So the two will not be one, right? That just wouldn't make any sense logically. So both of them have to be separate, right? But you have to, I would think that there'll be some way of differentiating it. And the easiest thing I can think of would be just to add a number after, you know, the name itself, okay? So that I think that makes the most sense. Nó có thể khởi cứ dùng lại cứ dấu gì ha thì xem mà như vậy luôn cái luôn nó cứ dùng vậy giờ tại có một tùy email tháp bật tại tất xem mà Gmail ít tiền Gmail ít từ giờ Yahoo mail cũng có sao tại lưu system nó sẽ AI bôi hiện chụp bao thế này à AI bôi chụp bao sẽ vậy tại giờ có yếu bao tạo tụi nó người chỉ tốt từ chỉ giờ thảo bao rồi nó chỉ để thảo bôi tao mua này chọn về là tháp bật tại ít tháp bật tại nó mà ya thì tại con này chỉ khá tại này tụi nó chỉ tốt từ này giáo lại nó ya thì con nàyเขาคือศาสตร์นี้ตอนละหามันซะ Okay, thank you. Okay, thank you, Michael. We have founders in China who use Yahoo emails. Right now, they cannot access the Yahoo emails in China. The pop-up message indicates that from now on, the Yahoo email will no longer be used in mainland in China. So if they cannot access their Yahoo emails, how can we help them? Thank you. Nhớ cho tạm sản nhớ cho số tên mà biết có một chỗ chỉ cái bộ sử từ Yahoo mail rồi thì tạm sản nó chỉ thầu cái sử nó chỉ này thử cái con đầu tôi là sử chỉ lại vì cho họ nhớ cho tới số ăn lưu thì sử chỉ tao là này à thì bốn cái chỉ tao bộ từ email giờ là này bởi một cái bản tàu lại chẳng chỉ bộ. So, I mean, we know shortly we'll be going into the creation of our OMail accounts, right? So in those cases, they'll be fine, right? Because we're going to transition away from the providers that we're using now into OMail, right? So all of us, we're going to have OMail accounts, right? So if they can't access their Yahoo mail or whatever, that's fine. It's just a matter of creating an OMail account when we get there. So not now, okay, but when we get there, just create an OMail account and now they're good to go, you know, because they'll be able to have access through that, okay? Yeah, họ nói về thầu cái bé một số cái bé một bé họ email lưu cho bé sử tao là này à, thì họ nói tới giờ chỉ một tới mình là nó này à, rồi tại bé tao từ chỗ lúc sáng đây. Chỉ biết số từ yếu tố sử lúc email hay bây giờ một email lúc ở bên tụ email nó này chỉ thầu solution ở đây nó chỉ tới giờ bây giờ là tao có tới mình để nó lại tất nhiên mà chỉ tao giờ tạm sử nó mà sao. Thank you. Say if I have many accounts under different leaders, some accounts with earlier dates, some with later dates. Which accounts should I first activate? The accounts with earlier dates or the later dates? For example, when I joined, I built a team in 2020. Then I bought other positions pending accounts under Michael Williams in 2018. Is it recommended that I start paying the positions in 2020 or in the earlier dates under Michael Williams in 2018? Mỗi lần bị chế khả năng là ta, cố muốn đảm bảo từ bản xin này à, ít cho cố lưu
ôn dùn dú là ít cho của lì thế thì mà ít cho nó là này cứ mua từ mê là này cứ chờ ha chỉ tốt từ mê mua nằm tàu từ mê ít cho lù dú là ít cho lù lì đó mà cú yếu suốt thế nhà cho cứ luôn dú nó sẽ cho cứ lì tất cả nó mà thằng cú biết thế nhà mới biết tao tại cú lù nhớ cho lúc tuổi sau phải xem nó sẽ ót trên nền gạo để cú cho tới ba tuổi này lù sẽ ót trên nền gạoแต่ใช่ไหมกูทำอยู่ตัวอีจะ pending account เราสิจะเบคือ做Michael Williams อ๋อผ่านกูเยอะอ๋อช่วงนี้นะเยอะเลยเจต่อเทลุตัวซ้ำแล้วเนาะกู有เทกูจะกูช่วงอ๋อเช่นกูเยกูเนี่ยเขาการ Michael เราวันนี้เราสิกู有เทจะกูเนี่ยต่อการกูช่วงอ๋อเช่นหนึ่งก่อนไม่ใช่เขาเทเขาช่วงตัว Okay, I guess that's a trick question, eh, Chris? Okay. Here's the thing, okay? Every single account in ONPASSIVE is valuable, okay? Very, very valuable. Even if it's June 22nd, 2022, okay? Every single account is valuable, right? So you have to think now as a business person, okay? You have multiple accounts, which means you have multiple businesses. Each account will generate income, right? Because each account is going to be making sales, right? Each account is going to be getting a team of customers, right? So you're going to be making money. So what you want to be doing is you want to be able to activate every single account that you have. This is not for you to replace, you know, okay, an old account, right, with a new account or a new account with an old account. It's not about replacing accounts, okay? I have an account, I built that account, or maybe I didn't build the account, and I decided to get additional accounts, additional, okay? Not replacements, okay, but additional. So I certainly want to activate every single one of them, okay? So that's first and foremost, right? I'm not going to put an importance of one over the other, irrespective of the dates, okay? Because every single one of them is important. Every single one of them can, over time, generate hundreds of thousands of dollars, in some cases, millions of dollars. Okay, that's just the reality. Each account can help you generate wealth. So here's the thing with multiple accounts, right? By having more than one account, it's going to help me get to my income goal faster, okay? So if I have one account, I will get to my income goal eventually over time, right? But if I have two, chances are, not guaranteed, but chances are it may take me half the time to get there, right? Okay. If I have 3, 4, 5, you understand? I keep cutting down or decreasing the time that it's going to take for me to get to my income goal. But collectively, by having multiple accounts, it means I have multiple streams of income. Therefore, I am generating wealth much faster. So personally, I want to have as many accounts active as I can possibly afford to have active, okay? I certainly want to do that. And quick example, let's just say my income goal, okay? We'll talk a little bit about money. Let's just say my income goal is I want to make $100,000 a year, just as a figure, right? It's a 6-figure income, that's nice, okay? That's equivalent to $8,400 a month, right? So if I have 2 accounts, right, it means that if we use an average, it means that I divide it by 2. So therefore, I need 4,200 from each account, right? I need each account to generate enough sales so that I'm making 4,200, right? Okay, but what if I have 10 accounts? It means that each account needs to generate $840, okay? So you see, the more accounts I have, there's less pressure on each account to generate sales for me, right? That's a much better scenario than I only have one account.
You understand? In order to get to that income goal. That's what I'm talking about. Every single account is going to win. Every single account is going to help you. But the more accounts I have, is the faster I get to my goal, regardless of the time stamp that's on it. Okay. Now, for full transparency, yes, if I have an account from 2018, it only makes sense that that account in 2018, right, because of join date, timestamp, overflow, all that other fancy stuff, you know, it's going to get me there faster, right? But when I combine that now with multiple accounts, whether it's 2020, 2019, 2021, etc., I combine all that together, right? It's a very good strategy to maximize A, the income that I'll generate, and B, the speed that I'm going to get to wherever I'm trying to get to in life. Okay, so every single one is important. Okay, you need them all, and you want to activate them all as soon as possible. Okay, don't discount anyone. Don't think, oh, this one is 2022, so I'll leave that one alone. I'll just focus on my 2018 account. No, because remember now, all you have to do is buy traffic for all of them, right? If I have 10 accounts, I just buy traffic for this one, 2, 3. I just put traffic towards them, and so all of them will be building at the same time. Not at the same pace, not at the same pace, okay? But here's the thing with traffic. No one can guarantee whether, let's say Chris Johnson, he decided to purchase 1,000 visitors. That's his traffic package, okay? And I did the same thing. I purchased 1,000 visitors, okay? Let's say Chris Johnson has a 2018 account and I have a 2022 account, okay? But we purchased the same amount of traffic. My 1,000 could actually produce 500 sales. I can get 500 customers for my 1,000, and then Chris Johnson's 1,000 only gave him 10. He only got 10 sales. So you see, even though my account is 2022, you understand? You see how I have 500 customers now, and Chris only has 10, right? There's no guaranteed when it comes to traffic. What is guaranteed is the amount of traffic you're going to have, okay, but not the result in the traffic, okay? Now, there's other factors that we can talk about, but the bottom line is just keep it simple. I want to activate every single account that I have because each one is a separate entity, and all of them combined is going to get me to my income goal faster. All right? Okay. Wow, that's Okay. Nè ta cho tu khao ye rong ha chỉ cái mong cái tăng cho. Giờ ta tu yo luôn giúp tu yo lúc cái giờ ta tu cái nhà khối yo chắc cha này lúc cho đi ở trên này ngõ nó ye rong hay. Cái món sáng lấy cái lăng cái lỗ này ya. Ít tùm ban xì là ít tùm nó ya ít lúc lăng lỗ này ya. Để cho lúc lăng lỗ hắn đây này chủ cứ tao nhà yo chủ một tao này tôi yo sẽ lên á. Chị muốn hả nó chị ya cái yo chủ tao thế nha. Cho các cho tùm ban xì cho tôi không lên mà ya. Bây giờ cái chỉ tăng lên đây giờ cái yếu tố cho ok cho tùm ban xì là cái món sáng ta giờ cái yếu tố cha là chúng ta sẽ ta tố cha nó lồng tố cũ là nó này à tố cũ ha tố cha bổ lại dùng tăng cho lên nữa chúng ta giờ ta cái yếu cho cái cha ta cái nó chỉ có một lồng cho cũ là gì đó ở cho cũ là lồng cho cha là mình chỉ ở đây hàng đây không có sáng này hàng đây nó là gì cho số từ bổ lại dùng tố cái gì không có ý từ số ta chỉ chính từ ý từ nàyแต่是一个天涯单操作就好的就好的国内有好的足够的国内有可能足够的呀但是嘛对上你要去可能到多样这是罗量的嘛一对对对不要到这对对不要到到但是个么讲的叫做上 OK 这个对人讲就不好怕cái ta cái cỏ ta cái sáng của tao nhà bọn nó gì cái tôi tàu thành đời sai lộ mỗi sáng rồi ta có thể tăng cho nó tới giờ cái mỗi sáng ta illusion cái mình dạng chưa có hợp phaแต่是个mỗi lần tàu thông ban xí hát có thể nhà tới giờ in trang xong xí cái tôi hàng dạng chưa có hợp pha là khác khả năng là phụ mộ đó nè giờ mỗi sáng ta có mỗi tàu thông ban xí để mỗi tàu phải chơi cái tàu nhà lửa nào chị lên đây chị muốn hà đây chị cái lúc học ha lưu lại cha chị cái học của tam đầu từ một gì cái thế nhà đầu chị hay là những lúc tao sai sứ muốn sáng ta cú lên nó mà ya cú lúc học ha cú sáng của
tàu là ít bộ phản đó là illusion nè ít bộ phản sinh nhà illusion nhà ta cũng tất nhiên mà có một sao ta ít bộ phản là ít bộ sinh nhà illusion nó chỉ mua phải cho có lúc gì chỉ lúc thì chủ yếu là cái gì sinh lo bộ là nè ya ya có một ít account là sự nó bị ta có một account nó chỉ account đó nên cho tao là cái lo phản bộ xứ thì cái đấy nó sẽ này thì但是嘛，有理解就到说一盘老婆那样，一个有老同办事呢，就对着个财人讲究和一盘老婆的啦呢，就和的多这年到老盘婆，对理是老多了就对一盘老婆对理，的一路理到一盘的那些搞理的，不咱讲就他给到了1000多啦，就是那样。hiện nay thì số số tụi bạn sĩ chủ mong tao trong xe giờ tại này lục tóc căng này lục vấn đề là gì trong tôi sửa nữa mà nếu mà sao tại cũng ngồi tụi bạn sĩ ở phán cầu gì khe được tất nhiên mà thầu kia cũng muốn cho lục xin chịu cái tam cho cái tóc căng vấn đề là gì cũng như mong tao chén luôn thì lục này muốn bị cho lục ta giờ ấy khó chỉ thì có một chỗ traffic cái chỗ bao cái chỗ tôi này lúc sai nè chỉ mới bị tao hay ta giờ Chris Johnson nếu mới tụi bạn sẽ ở trên cầu gì ta chỉ nếu chỗ cái bao cái tôi này lúc sai chờ nó chỉ tại sao này chỗ tao cầu tụi tôi này sẽ ta chỉ của tụi bạn sẽ cái lúc của yếu ở trên này ở nữa nhà của yếu sẽ nữa tất nhiên mình cũng có cho traffic package là sử dụng cho tôi này là sao tao nó chỉ tới giờ tôi lúc sao nó tới giờ Chris này chúng mình có tụi tôi này sẽ tới giờ của tôi một chip của tụi tôi này là sự nên tao có nó là sự của tôi chip của nó là này à tất nhiên khả năng mà trên guarantee nè mà chỉ lắp lòng chụp số một lần nè tất nhiên mà tới chăng là cái khó dùng gì trong lời chỉ biểu tao chỉ thể thao tụ nè mà Thank you, Michael. I would like to know what would you do in the first 1 or 2 weeks when ONPASSIVE opens to the public besides paying the packages. Thank you. Sample Michael Williams thầu lúc tự sát khách kể lần thôi thì thì kia on rồi lô lê kia khó thể nhà này có ổn lắm chỉ hạn Go to sleep or go on vacation. For those of us who's been burning the midnight oil, you know, we're gonna need a lot of sleep. Right. You know, my wife just said to me today, like, you know, when are you not working? Right. So, you know, I'm sure a lot of us will, you know, be able to take a little break anyways. But, you know, as a founder, there's lots that we can be doing. You know, again, that whole idea of connection, you know, my personal goal is to have 1 million customers in the very first year, you know, that we're open to the public, right? That's my personal goal. You know, I think what we have is fantastic. So I certainly want to get the word out there to as many people as possible, like every way possible, you know, not just the traffic from the company. But, you know, we all live in a community, you know, and so, you know, not because there's no more founders, you know, from the outside that can register, you know, no more founders position, you know, available from that standpoint. It doesn't mean that the work is done. You know, there's lots of people out there that need, not want, but need ONPASSIVE, right? So, you know, whatever it is that we can do, you know, all of us can do something,
right? There's no doubt about that. Don't sell yourself short. All of us can do something. And so you just try to, be the best version of yourself that you possibly can. And so if that means that, I'm at work and there's people that I connect with at work, I can share, as I said, not in a marketing way, not in a salesy way, right? But just connect with them, right? We talked about the ONET and OMail. Again, free products, folks, they're free, right? So why not get others to connect with you through those two vehicles, right? That's what I would be doing, right? As soon as we have the ability to share that with people, I certainly will be doing that from now, and it doesn't stop. I just continue to do it. It just depends on your situation, depends on the contacts that you have, the people that you meet. But we all know somebody, right? And you never know who that somebody may know, right? You may know someone and it's like, wow, I didn't realize that this person had, 1 million followers, right? You just don't know. Connect, if you have children that go to school, there's teachers, there's people everywhere. We don't live in a vacuum, right? No one is here under a rock, I don't believe. So if we're not living under a rock, there's people all around us that can use what we have. Just do it not in a salesy way. Don't do it with, looking at people with dollar signs on their heads. No, you just want to connect with people and offer them a valuable solution to their problem. Because it doesn't matter how they come into ONPASSIVE, they'll be able to benefit financially, right? And so I believe that there's always work to be done. And we just simply have to do what it is that we can do. We don't have to go above and beyond. We can stay in our lane, and if you choose to get uncomfortable. It's okay, right? Sometimes, you're on a roller coaster and it's not a comfortable ride, or you're going down a bumpy road and it's not comfortable. It's okay, right? You'll get through that. And sometimes you'll be surprised, what you see on the end of that, right? Just like we've talked about people coming into ONPASSIVE and how so many founders have grown, right? It's the same thing. We can do all of that, but we certainly know that there's billions upon billions of people on this planet that actually need what we have to offer. So the only way to get to them is by connecting, right? And so as we connect, right, we'll be able to connect to somebody that's your neighbor. That neighbor may know someone in France. That person in France may know someone in Cameroon. You understand? And then we just connect around the globe like that. And that is what we can do, is just continue to connect, share the message, right? And that message is about love. So you just can't go wrong with a message such as that. And that's what ONPASSIVE is all about. Okay, trong cái gọi nữa, với bà thì chỉ một tay bà nhiều chơi rồi. Thế ta học hết gì mà bữa sau bữa trâu dù sẽ cho họ ta cứ không là của tôi có bữa chuyện nó của ta yếu thầu tư các thằng chưa hậu rồi yếu thầu tư các thằng tao su nó là nè ta ya thầu tư nó ta sang khai vậy ta bị sao cái tao su ya ta su nè ha bị trong này thì bị cho kia cho chữ này bị yếu khá lúc nào nó cho tôi này trong này hay bị yếu chủ tao lấy hai做cho tôi này là sự muốn trả tôi này là cho tôi này là khá cho tôi này cái mấy của tôi này hấp bao nè bây giờ có connection cái chơi做cho tôi này chút chung là sự trả của khá cho tôi này chút chung của bao trừ của lúc học pan này của tôi khen rất của sáng là illusion sẽ là của sáng của cho tao làm trả tao đi lan của tôi này nó bây giờ tôi này là yếu khổ nó giờ tôi thao illusion sẽ nói giờ của sao chúng ta nói cái của yêu mua cho một khá cho tôi này của sai lấy sai tao nó làm gì khá của tôi này nó chống lấy sai lấy sai tao cho khá ta mua tôi này chống lấy cái sáng bao biết theo khổng này nó rồi hợp bộ bao chỉ thực sự nó là gì giờ này thầu cái lúc tôi sang khi cái là tôi sẽ biết tao tôi gì chẳng chơi ha biết tao của lấy biết một lúc bệnh sĩ của tao là
là sự biết được khen ô dạng cái dòng chọc là chuyên định tập biết được khen ha cái tao trả là sự tí to là sự connect cho cái thế phong tây như cái này của tao hậu lửa bố chỉ bao từ lúc online là sự lúc email tôi này có bao từ là bố là một sự là một sai là một nhà thì có khá bút cho bố bao là nó sẽ ta như sẽ cái thợ kia thì này là chỉ ta là được chỉ ta là ta có chủ tao nhớ ai thâu là chỉ là khôngได้nhớ được cái thứ tôi này nhớ được cái lúc sẽ là sẽ nhớ được có hết xíu cái gì chủ bao tôi này sẽ là có chỉ mấy nhiều là cũng một cái đó cần là cũng là gì bao tôi này sẽ là một này khu nè là gì cái gì bao tôi này chống này là gì một tôi này nhớ buồn gì đây là hay chống này là để bao toàn giống sáng bao là tiền bao chỉ bao là tiền thì tiền một là gì rồi bao chỉ bao là gì để tôi này chống này别连都都能呢，因上包上补上刀的是不是包就是也别到卡那是太阳，到菜的，别要卡的，别我让我攞的是嘛，别卡就波子了，头波年头波路了，别个这样到年哈，是那样，对呀，路对接了喏，没什么 ，OK， 好。 Okay, thank you. That was beautiful. What is your projection on potential growth for ONPASSIVE as a company and specifically as a founder in the first month or first year after ONPASSIVE is launched or after November 20th? Hạt cho ta lúc tổ sang nó thống nhất cái là này có cho sang phụ tao ta cái thơ lúc lý là sự thơ lúc xong nó lúc tổ sang nó có một cái vả mình một claim của nó chăng là sự thống nhất cái nuวันที่lúc có ý lýวันที่หนึ่งก่อนนะnày có vả mình ý lúc lý nó cho nó chăng là sự ý lúc xong nó có một claim một chăng. Okay, so again, folks, remember now, projections are just that. They're just projections, right? They're certainly not guaranteed, of anything. Okay, but because I know what we have, right? The future is so bright for this company. And by default, for all of us, right? Over the course of the first year, I expect, nothing less than 1 billion customers in ONPASSIVE over the course of the first year, right? And remember, all these customers have to go somewhere, right? That's us, right? We are the benefactors of all of that, okay? We don't know how big it will get, but I just can't see us having less than that. And I know it's a big number. 1 billion, 1 billion of anything is a big number. But I've said it before that when we had, around 100,000 founders, we were thinking, in the first year, we would see about 100 million customers, right? Now we're at, 1.4 million, right? So there's no reason for me to think, right? There's no reason for me to think that we're still in the same place as we were when we had 100,000, okay? So because that's a multiple of 10, right? Roughly, right? We can then translate that to saying going from 100 million to 1 billion. That's a reasonable expectation. It doesn't mean that that's what's going to happen. It could be less, it could be more, but it's a reasonable expectation of this company, right? And so, when we break that down from an individual standpoint, right? Again, this is just average, right? From an individual standpoint, it's realistic that a founder can expect, 1,000 customers, right? 1,000 over the course of a year. I'm not going to say what's going to happen in the first month. We don't know, right? But over the course of the year, I think it's easier to have a better idea. And 1,000 multiplied by 1 million, there's your 1 billion, right? You see how that works? And there's your 1 billion. So
if we're saying 1 billion is realistic, then yeah, for each individual, it's possible, right? Again, it's not guaranteed. It doesn't mean it's going to happen, right? But it's possible. Like I said, my personal goal is to have 1 million customers over that same time period. But does it mean that everyone will have that? No. Some will have 1,000, some may have 2,000, some may have 10,000, and so on, right? But realistically, yeah, there's no reason why we can't have 1 billion customers in ONPASSIVE. People are gonna come, folks. They're gonna come. They're gonna come for O-Mail. They're gonna come for O-Net. They're gonna come for O-Connect. Zoom right now makes $4 billion a year, right? $4 billion a year, right? With their one product, okay? There's no reason why people will look at us, even just from a cost standpoint, right? Just from a cost standpoint, yeah, we're gonna take a lot of Zoom's customers. I fully believe that, okay? And not just them, we can go through all the other products them and see, right, as they become available to the marketplace, we can look at what these other companies are doing, Bitly, Blink, charging people $300 a month for a URL shortener, just to shorten your link. You see O-Trim in your back office? Just for something like that, they're charging $300 a month for, right? Just think about that, folks, okay? So if you bring something to the market that is over market value, meaning it has more value than what's in existence at present, right? You don't think people are gonna flock to it? Of course they will, right? And we all know about the free products then, how the massive impact that they will have, right? People are fed up of certain companies that are out there. Like people are already, basically left certain companies because they just want nothing to do with them because of privacy and all these other things, right? So if you provide the market something that they say, yes, this is exactly what I was looking for, right? People are gonna flock to it. So, this company is going places. There's no doubt about that, none whatsoever. And like I said, once you, fully immerse yourself into the business and get a really good understanding of all that ONPASSIVE is and how it's going to change, and not just change, but transform people's lives, how it's going to uplift humanity, right? When we see all the disasters that's going on right now in the United States, and even up in Canada, right? With the hurricane, the storm, folks, the Caribbean being impacted, people are days without power, right? People need help. People have lost their homes. Some have lost their lives, right? There's going to be a major rebuilding that has to be undertaken, right? And ONPASSIVE can help even in those situations because we are on the verge of making, ourselves known to the world, okay? So yeah, 1 billion in the first year, to me, it's a done deal, right? That's a done deal. And for each founder, for them to be in a good place a year from now, to me, that's a done deal, okay? Regardless of what your income goal may be, to me, it's a done deal, right? And I believe that will come to fruition, all right? Yeah. Cái sao con đó cần gọi là gọi sẽ tại nó khả năng mà biết chuyện cỏ thế này chúng tôi giờ có ta guarantee nó chứ guarantee cái ta giờ tao bảo lấy chàng lấy lên nó sẽ biết chuyện cỏ thế này nó khó ta của khó cái của hàng mà bị cho khó ta của bao ta cái lúc tổ sang nó rong ta lúc giờ ban tổ chức lúc này tòn đến nó rong này rong chụp biết xong sự tự giờ đây cũng có trò sángแต่ถ้าเท่าเชียงเส้นไหนจะเป็นตัวตั้งเลยยังโมเลย1 billion ตัวหนึ่งเราอยู่เป็นเจ้าของเราจะเป็นแต่ customer นะกูยิ่งจอดสั่งเขาเนาะแต่ยังมองต่อยังมองเจอ
quý cho sáng tại chỉ một chơi chăng nó là mà ta chỉ cứ chỉ bảo để tao nó tao chơi mà ya ta không nó chỉ mua nó mà sợ có giờ sáng chỉ thâu để mà bây sáng ta không nó giờ chỉ mua thế này cho khác ta tàu bây giờ một sai là na bây một lấy cái 1.8 million từตัวnày nó giờ chỉ nhớ cho nó là na ya thì là bây một sản choตัวnày là sẽ chỉ choตัวnày tôi chung giàu rồi na chỉ bây một cỏ sẽ chỉ này giờ chủ của ta giờ một tàu nhưng mà chỉ có một sản ta giờ Iran lâu từตัวnày nóเขาnói chưa hả ta chỉ mà giờ có một sản ta ít từ nó giờ tao lấy cái ít bộ từตัวnày sẽ tôi giờ ít bộ lan từตัวnày là na giờ một sản là chỉ ít bộ lan từตัวnày nó chỉ illusion sẽ chỉ có một sản ta chính đề sẽ bị một ít bộ lan từตัวnày chỉ illusion nó sẽ chỉ để bị cái chục ít billion từตัวnày là ta giờ bị ít bộ từตัวnày nó ít giờ bị ít bộ lan từตัวnày nó một ít盘từตัวnày bị một ít billion từตัวnày là để tới giờ cứ ăn đâu rồi để cứ chơi rồiแต่เสียไม่ใช่เลยเด็กคนนั้นยิ่งยอมที่ใช่จะเกิดไปเจอแล้วนะกูจะเป้าแต่เสียไม่สานจะปีตัวต้นในเดือนนะเด็กกูจะสานแต่ปีตัวต้นในเดือนจุโมละกู有1000ตัวต้นใน1000ตัวต้นในกู有空了是要着那边了没有แล้วเขาอยากกูรู้เขาพาเสีย不但กูต้องหาแต่กูแต่กูมั่ว1,000,000ตัวต้นในเนาะอยากจะกูเลย有空เนี่ยแต่กูไม่ใช่นะ第二呢，这股市知道的，也为了讲比赛要摸几组1 billion的东西孬么是啊？你就看的被我们晒zoom了呀，你怎么多样控制呢？一路上呢，你去到6 billion 呀，路途了呀，但是那么多样控制，比我们多样控了呀，我比着路别里个呀，我说来路欧吹了呀，一头东西呢，人家种可以背不了对一里了呀。比如欧春那样路个这有种唱的那样，原来呢这比较空了这叫比例哈，比较空也叫个用个还用什么？也许了的 over market value， 你都给那用唱来个对空给那必须都给那给唱，有啥的原来呢这也怎么都能做收呀？你就看都能用口的样子摸你那样。một cái dạng là nó cứ biết bao lại thì bố in số bố in tờ là ta chỉ một khó cha là cho bố sĩ là cho bố bao thời thì bố chỉ bao thực sự nữa chỉ ta thấy đó bây là mua chỉ nhau cho lúc tới chờ xe là nhau cho bao khó chờ nhau có thể là mua một chỗ có thể là yên tàu tới à giờ ta biết tàu giống là chỉ họ nói gì họ ta biết lúc này xí vì cho khát ta nó là biết của ta là tế yên sáng tàu biết cho khủng sáng lu là ha chỉ tao bây giờ còn thế gì, bố有một cái bang như chúng ta thấy ha mà, xử lý cái thứ hai mình cả là cũng một lần nhang tao có chơi, tôi này là nó chỉ mua vào một chế lần nhang tao, giờ tao pi luôn nên cha, chỉ luôn nên cha tiền de, tôi này ở chủ sáng tao cái bang, pi luôn tao sang là giờ lúc cái hai bang tao bố ha giờ, cho nên muốn sáng rồi chị giờ tao ý dùng tao thế nó, tao khai là pi một số là ít billion tôi này. Bây giờ là bây giờ tụi khen sẽ chỉ bây giờ bây giờ tụi lại ít thấy tụi con này nói à giờ bây giờ đây mua phải chuyển nhà là chỉ bây giờ cô nhận đầu là hạn sao ok nào Okay, thank you, Michael. When is the activate date? When is the activation date for the founders annual fee? Is it when the ONPASSIVE opens to the public and we get to use the products? Thank you. Nô ta thầu tiền thầu cái bé cho cái ô chữ nó bé mà lấy cái là một thể trong cái tranh siêu nó này vậy còn đây bí thầu tiền này bí thầu cái lúc tập sáng thấy cái biết tao sử dụngของhọ bây giờ là họ. Yeah, so once we've purchased our product package, right? The package. So we have our website set up and all of that. It's going to be from then. Okay. If that changes, we'll be notified.
But as of this moment, it will be then. Okay, so once we get the activation going and our business, because that's when your business is actually up and running, right? So from then we have that 1 year window. Okay. And you lúc sợ cái thầu cái lúc tổ chức thế ha thầu bên một thế nhà cái lúc tổ chức nó mà cái biết thầu họ nó nè cái khỏi cái biết tụng đây cái biết tại illusion biết thì ra là gì nếu biết thầu từ cái nếu biết thầu lúc tổ chức thế bên một thế nhà ra thì là mà là sẽ được bên một thế nhà ấy lúc tổ chức biết ở họ được chụp biết nè thì biết thầu đây một illusion còn đây thì bên mà ta chụp cái đầu thì mà sao. Tabitha, if I jumped in really quick, second part to the questions that you have, Michael. So that cover 1 year. After that, will that automatically deduct, or how does that work after that 1 year? Chỉ illu cho, giờ ta còn đây này tôi illusion lại tọt căng hay đây cái lấy chu tới bây giờ nhà cái biết tàu rồi cho một thể sẽ là bây giờ, ha bị chơi thế hả? Yeah, so it's not automatically deducted, okay, because it's an option. Okay, it's an option. You don't have to renew as a founder. Okay, you don't have to. Now, that is, being a founder is different than being a reseller. Okay, so if a person chooses not to renew their foundership because they feel, you know, they didn't get enough value or whatever it may be. You know, some folks are crazy, so, you know, it is a scenario, right? So if they feel that it's not necessary, then they won't renew. As well as from the company point of view, the company may not, you know, offer the renewal to certain founders. So it's not a given, okay? It is an option both on the company as well as on the founder themselves, okay? But that will be communicated at time of renewal, okay? And people will have the option to accept or decline, okay? It doesn't mean that they're out of the business, okay? It just means that if they don't renew, then they're no longer considered a founded member, okay? So it is optional, so it's not automatic. Nó chỉ muốn hay là nó có cái này yếu chỉ automatic cái tension chỉ giá cái nhà chỉ là một thể cho chỉ có cho các bộ chủ mong gì nữa nè, mà giờ có cái giá trị sao, giờ có cái giá trị sao, giờ ta có ôn gì là cái ô họ cái thể mong gì thì cái chủ thì cái số nào có cái thể mong gì, chỉ ta vì cho họ ta tem mấy saoตัวnày mà chủ thầu đây bố bao ta lúc được sáng thay lại cha, giờ bố chỉ sáng thể hay bố chỉ sáng ô chủ rồi, nó là yên tàu tới giờ. cho họ bớt giá,แต่จะว่าตัวจีเราจงจีมันก็เขาเล่นจีแล้วพวกจีว่าจีแล้วตาเขาพวกจีว่าตัวมัวซิเราก็ต่อตัวอย่างเราแต่จะตัวลูกเสือเนี่ยคือตัวลูกเสือคือ要知道这个体差呢แต่จะลูกตัว差也ตัว看这个包的主ใจ了但是嘛我对ตัว差有这个ให้จะพวก我จีมันจะละฮะเนี่ยจะขนาดจะยังเดี๋ยวลูกตัว差ฮะsao giờ là dây chủ lực cái chủ chạy cái thể ra thì cái thể做主力上差呢就如果差人有卡这个包了是对门的这个包就根本是下头的了到的呀啊你看这个只了引导是 Okay, thank you, Michael. Do you know how many countries are in ONPASSIVE? Is there any country around the world up to now still have no founders? Có các bộ phận tại nhau là tên nó cho tôi này ở ONPASSIVE nó một bị chốt tới chờ là sự chỉ bộ chỉ một tới lúc tới chờ cái chỉ tôi này được ở ONPASSIVE này. Well, we know we're in more than 200 countries, okay? And for those who question whether there are 200 countries in the world, yeah, that, you know, don't take that up with me, okay? It depends on the source. Some source will tell you it's like 196 countries in the world. Some will tell you it's 210. And, you know, bottom line is we know that we are in 200
plus countries around the world. The exact number, I don't know, but I know it's over 200. As far as is there a country that does not have a founder? I'm sure there are, like little island nations. It's possible, right? Somewhere in the South Pacific, Vanuatu, I don't know. You understand? But obviously not any of the major countries. All the major countries in the world, we're there, but some tiny island somewhere that may have, I don't know, a few hundred people or something like that, or a few thousand people. It's possible that we're not there, okay? But for the majority is covered, okay? The majority of the world is covered, have some representation, okay? Rồi ta mua ở bộ lúc tới chờ nó mà nhớ đợi có hà từ tối này là nhớ đợi từ tối này sơ cho họ ta tới sao có ta biết mua ở bộ từ tối này có ta biết mua ở bộ cầu lúc tới chờ từ có ta biết mua ít bộ chưa cho lúc tới chờ sơ là tới giờ có chỉ mua tới lúc tới chờ mí cái chúng tối này chung tối này chờ sơ là tới cũng mua tới giờ nhớ cho tới cùng bỏ chữ nhớ tao hạt chữ tới là cũng mua ha chỉ biết cũng chỉ bao但是有个包括这真的被举报的是被报的被么叫到那路要就能上来奥博路的去了，那是我在这个节目对路的前面每个都能去教了呀，你要就对路个不知还知你每在的那些在这不准错哈，是嘛？那是嘛？包面每个就被举报是。The Vatican is considered a country. Okay, let me just throw that out there. It's a country, but I doubt someone in the Vatican is in ONPASSIVE. But it's a country, okay? So I'm sure there's some countries out there where we don't have a presence, all right? Okay. Vatican, ta nhớ cho Vatican thì số tàu thì lúc tới chờ hai Vatican nó mà giờ lúc tuổi trên trong để cho thay cho để cho Catholic ha Catholic lúc học bầu chuyển trình nhau của họ tàu Vatican mỗi họ tàu họ này họ tàu tại lúc tới chờ là xem mà quý chỉ sáng thế quý chỉ sáng tại thế mỗi cho tôi này nhớ họ luôn chụp theo ONPASSIVE. John, if I may step in really quick, second part of that question, Michael. There are some countries right now currently block our website, like the link that the founders has. Please talk about that really quick. Yeah, so I mean, we know, we have not, the company has not launched, right? Meaning it's not selling products, okay? So you still may have a few countries that are skeptical about ONPASSIVE only because we're not selling products as yet, okay? So I believe that once we start to sell products, meaning we're open to the public and we're selling products, then those, I don't even say a handful, but a few, right? Those particular countries, they'll be more comfortable. They'll get to see that, oh, it's a real company. They have real products. Everything is 100% legitimate. So then it'll be fine. Okay, but until they actually open your doors and start to sell products, in their mind, well, what if the company doesn't launch? What if it turns out to be this or that? So there's some questions there, but all of that will be alleviated once we start to sell our products, which is on the horizon. Okay. Nhưng mà cái lúc tới chờ cái chuyện càng của cái khó lên là sự của cái lúc ONPASSIVE là một cái tàu nhân chụp tới chờ ha. Vì cho khách ta sẽ biết lúc tới chờ biết lúc ONPASSIVE chuyển chỉ tàu khi bây giờ không mua này à. Thế sự thầu từ tôi này phụ tàu ta biết khi biết một chỗ không nó mua lại nè. Rồi tàu ta bôi chỗ khi khó trong vậy chỗ gần một tàu sẽ lại nó làm gì à. Vậy là đây ta sẽ chỉ tàu mua lại hả. Thế sự thầu từ lúc chạy thì bây giờ bây giờ chủ tàu sẽ. Okay, thank you, Michael. Some of our
founders in the third countries are concerned that their government may suspect them when they start receiving money from ONPASSIVE. What can we do or what can they do? Thank you. Một cái lúc tới chờ thở biết tàu nhà là tới giờ biết tàu nhà tàu hai triệu chủ tên nó chứ để có chương trình sao chủ biết là này giờ tao mua lại họ nó biết họ vô lại chả. Okay, so with regards to that, it should be a concern for founders, okay? Because each of the products that we'll be selling, we will have a contract for that, okay? So you're gonna have documentation, in other words, right? And then also for the income that you'll be generating, you will also have documents for that. You'll be able to pull off a report that shows, this product sale, that product sale, commissions for it, and so on. So you're gonna have documentation, so it's a non-issue, right? Again, governments just wanna know that people are engaged in legal activities, right? Banks also, which we need them, they wanna know that any money that's coming into their institution is of legal origin. And so we have all that covered. So, it's nothing for founders to be concerned about. You will have the documentation that you need. Obviously it's a legitimate business in any country to be able to sell products. So that's what we have. So no need to be concerned about that, okay? All be taken care of with documentation. Nó thì chỉ hết khởi cái biết ở sơ từ đó nè, vì cho khá ta cho khó khổng cái biết tàu nhà nó đời ní muốn đời tôi ní yếu tôi ní thể lấy chạm biết tàu nhà có từ luôn đó muốn đời tăng cho khá ta khó khổng nhà lấy chạm biết tàu nhà luôn có từ luôn muốn đời khởi chế được chỉ tăng lên đây chỗ nhà kia ta biết tàu luôn đó ní bao giờ tàu có từ luôn đó nhưng muốn đời ta tôi nói yếu khổng mà lấy tàu khó khổng nó mà thể nhà bỏ lên nó cho yếu nó là gì tên đời muốn nhau không đâu đời ta chỉ tăng lên đây lúc thằng nào khăn lúc bên đấy còn đây là bôi bao hạt biết chén nhà luôn có từ luôn thằng nào khăn mà chỉ là cái giấy chén nhà thì chỉ cho cái trái đó chỉ bôi bao ở đây bôi bao biết chén nhà nhá không là hát bôi ở trên trái tới mình cho biết là cho họ tại bôi bùa tại biết chén nhà là mình mua chè chơi chè trâu muốn đại luôn là gì nhà nhớ chú thằng nào khăn thì ha này kiến gì chỉ có cái chính trị thì nếu cho tới mình lại cho biết là mà cho họ thôi muốn đỡ khởi chỉ trả. Okay, next one. All right, thank you. Ash and you, Michael, have mentioned before that if we have fund in our account, we can link our account fund to help pay for any founder's account. And all we need to do, just select the buttons of either loan or gift. Is it still in place? Okay, sorry, I forgot to translate. Sorry. Okay, Ash Michael me only to have the lot of time of pay munya pay munya nhớ cho nó biết tụi bạn sĩ biết được không? Pay mua biết trả nhà là cho một link là cho một thể cho lựa từ tàu tối dạng cho có cứ biết cho nào có chờ ta cái trái quá là sự vô cùng bút lắm xem mà họ đây này bút chỉ muốn nhớ để họ đây xem của tàu lỏng là nhớ là cút. So we will still have the ability, to transfer from wallet to wallet, okay? So we'll be able to do all of that, okay? Again, non-issue, simple stuff, click, and it's done, okay? Yeah, có thể nó bây chỉ mua lấy ý là cái sang nhà đấy luôn năng nhà chịu lên năng nhà thế này dùng gì thế này thì có thể dùng gì thế này chỉ mua là của
Okay, thank you, Michael. Sean? Okay, thank you, Michael. We have accounts that did not receive the corporate's email invitation to the corporate webinars. Will that be an issue for the future when ONPASSIVE launches? Thank you. Bây giờ bạn si account cứ chỉ tao tại trang email cứ chào tôi của học bảo tôi của một cổng cho lúc webinar thầu Mr. Ash hay cho tôi thả này giờ này tôi lúc tập sang thế này khả năng của chị ở đây mình chụp bé đang chụp mà sao? Okay, so we know we're going to have OMail powered by ONPASSIVE. Okay, it's ONPASSIVE's products. All of us can have an OMail account. Okay, so that will not be an issue, okay, for deliverability or any of that. Okay, we will get the communication because it's ONPASSIVE's very own product. Okay, so we'll be fine. Khả năng giờ chỉ có tới mình ha cho khách bao ta thầu lúc tập sang thế là chỉ bé mua bé tụ email kia lúc tập sang lên này à thì cho khổng nhất chú lúc tập sang lên cho lúc chú bé sửa cái khả năng giờ chỉ có tới mình chú bé là Okay, thank you. We do have a question in the chat, and I'm going to say in Hmong, and then Chuka's going to translate in English. Sean, kapanu I lalu tia oli pe cho o lo to ka yo cho account tai lu tu sư pe khó tỷ nu của bao giờ chị pe khó tỷ nu o tao tại cho nhà nhỏ hậu chua li giờ li cha theo giờ pe họ yo bao o xe đồ đạo nó pe họ tại cho nhà chua li cha. For us who came late and purchased pending founder under many people, what would be our potential income? And also, if we purchase the highest package, what would be our potential? Okay, so ONPASSIVE is not a money game, right? It's a real business for us, okay? So we have to think of how do businesses make money, right? Now, people are so used to all this nonsense that's out there, and they join these nonsense and they lose money time and time again. And yet we want to, compare ONPASSIVE to those things that are out there, okay? A real business, right? You make money because you're selling something, okay? So I want you to think with me. Let's say you open up a restaurant, right? Now, you decide to open up a restaurant today. Do you know how much money you're going to make that day? Do you know how much money you're going to make that month, right? If no one comes into your restaurant, are you going to make any money at all? You understand? Right? So you don't know, right? But if you decide to go out there and market, you decide to go out there and advertise and promote your restaurant, now you have a greater chance of getting people to come into your restaurant, right? So that means your chance of making money is now increased, okay? So ONPASSIVE is making sure we have that covered. We're making sure that we're not going to just rely on you to go out there and market and try to sell the products. We're going to have a system in place whereby we're getting targeted traffic coming to our website, okay, over and over again. And by having that, now you have these potential customers to come in. Now you have people being converted into actual customers. And so you make money that way. And that is key, folks. That is so key. You understand? This is why
you can actually be sleeping and you're making money. Why? Because the traffic is constant. It's a constant flow of people. When we say traffic, we're talking about people, real eyeballs looking at your content, okay? So people will come, they will look. Not everyone is going to buy. Some will not, okay? Some will buy right now, some will buy 6 months from now, some will buy a year from now. So that's how a real business operates, okay? Walmart can't tell you that, you know what, today we're gonna make this amount of money, okay? If nobody shows up inside Walmart, they don't make any money, right? You understand? What do? They get flyers out there, okay? They advertise, okay? You have to advertise your business. The good thing with us is that we don't need to, it's not mandatory, okay? Because it's gonna be done simply because we're paying for it to be done. So it's not that work is not being done. Work is being done, but all I have to do is pay for it, okay? We can do that, right? We can pay someone to go out there and promote our restaurant business, right? If we're selling fruits and vegetables in the market, we have a stall, we can pay someone to listen, I want you to go around the neighborhood and tell everyone that this is what I'm selling, this is what I have to offer, this is where I'm located, so they know where to come and find me, and people will come. If I do enough of that, okay, that's how a real business functions, okay? And that's what we have in ONPASSIVE. So we cannot say you're gonna make this amount of money in month one. We cannot say that, well, if you buy the biggest package of traffic, you're gonna make this amount of money. Because as I explained earlier, if Chris Johnson has 1,000 visitors and I have 1,000 visitors, it doesn't mean that he's gonna have the same amount of sales as myself, okay? Not only that, but maybe they buy O Connect from Chris, so he has a whole bunch of O Connect customers. Maybe I have a whole bunch of customers that choose to buy O Academy. It may not even be the same product that they'll buy. You don't know what they're going to buy, okay? But as long as they come and they purchase, it's a win for us, okay? So we can be off enjoying time with our family while the AI, while the technology does all the work, all the heavy lifting on our behalf, okay? So that we can live life as life was intended, okay? Okay. Vậy là cái lỗ mà vậy bên lỗ tổ chức ONPASSIVE vậy lỗ chuyện cái lỗ mình chỉ dùng lại thế cái thể nhà cho hỗ trợ lỗ nó cái tôm bỏ nó lỗ thì nó cái tôm bỏ nó giờ cái thể đau thì cái tôm đau cái thể chơi cái tao chơi mình chỉ là thế dạng rồi hả cho khai tại cái chỉ tôm mua khổng mà cái mà lấy tao nhẹ nó này à chỉ cái chỉ bảo là lỗ nó cái mua khổng tao nhẹ tao bỏ cha lỗ thì nó cái tôm đau bỏ lấy cha này à có một bị chơi lú lăng rồi cái lú hắn nó mỏ lú lăng nó mỏ này à giờ các khách trong đây chúng tôi nên tô nó họ lại chỉ cái chỉ tao nhà này giờ các sản của tao nhà là cái chúng mình khai cho tôi nên là một cho bay luôn cũng muốn tao muốn đợi tôi nên phụ tôi nên bao tôi nên tô luôn là sẽ cái chỉ bao chỉ tao tao nó rồi tao bỏ nó lúc gì nó tao bỏ nó cái gì bao chỉ tao là nhớ đợi tôi nên tô ha chỉ tô thế nào giờ này giờ biết lú lăng rồi lú tao rồi cái mua khổng lồ đó giờ tôi nên tô chúng thì cái sản phẩm đâu là cái tao khai trong đời cái của tôi nên bao đầu tôi nên sát tôi nên tô đầu thì cái tao nhận đầu chỉ muốn tôi nên tô thì tao nhận trời xưa này à thì bây giờ tôi tham chỉ dùng tôi dạng là hàng đời giờ hàng đời yêu sáng của tao nhận đầu nó là ha yêu chúng tôi nên tô sai tại vì bây giờ làm rồi nó ní ô cho không được nó cho bây giờ nè ní cho tôi nên tô sai bây giờ làm rồi này 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 cái sáng của cái tông sẽ là cái một yếu khó khổng bao khổng cái cũng một tôi nên chúng tôi sai này à chỉ bao khổng cái bên hồ ta bao cái bên hồ traffic đó mà nếu cho tôi nên tôi là khó cho nên cho traffic đó mà nếu như một tôi nên thật ta đó tôi nên chúng tôi sai cái lúc không muốn chúng tôi bù tôi càng chú cái website này này à chỉ cho tôi nên đây chỉ cho cái tôi bên tôi tham gia trả tôi nên tôiแต่是边包这的不有了只有那样是那个Chris Williams Chris 那样呀但你莫1000就等你多晒Michael 你莫1000就等你多晒别去包的1000就的你用保利加呢 Michael 老是用比较有到保利加呢 Chris 个人包知道都不能赔呢1000那么呀但是莫1000就等你多那样但是一头个折了一头个到了个人去包的到样那样
last year the como alu khong mo ilu ya academy ilu ya o connect cái chỉ bảo ta tôi này yo lu từ ha tôi này chung một từ yo lu từ này cái chỉ bảo ta nu này tao bị kia này ya bên mà sản cho lu ta là lu nhá ta chỉ mấy cái hồ tao vô mà ya vô mà này ya vô mà sao tao nhận đau là ye chủ cái chat tại của tôi này chung tôi phụ tôi bảo sao tao nhận đau ya này chỉ chat nó là thế giờ của chúng tôi này tồn đau là hát mà ya là đây thì có này biết bảo chỉ đau là gìเขาคือยัดตัวเนี่ยรู้ตัวใช่ยุคือจุดเป้ชาตัวนี้ตัวเลยจีเขาได้ไปยิงเป้าละแต่สิแต่ยัดตัวนู้ฟรีเลยยัดตัวหมดเลยจ้าอย่าเป้เราสิแต่เป้ยกเขาเนาะเขาคือมันตัวนี้จ้องรู้ใช่เป้ตัวเนี่ยตัวหมดเลยจ้าก็ยังขาดจุดตัว就เขาก็ยิงเป้าจุดตัวแต่ตัวนี้อยู่เลยยงหมดเลยจ้าเนาะแต่是ยัง有จุดตัวไม่ใช่ไหม Now, with all that said, okay, you know, you can make forecasts for your business. You can make projections for your business. Okay, a person can do that, right? So we talked about some of that earlier. We talked about, you know, the fact that you have multiple accounts and how that benefits you. We talked about, you know, the growth of the company over the course of a year, and also from a company standpoint and an individual standpoint, right? The bottom line is that every single person who's a founder will be able to generate enough sales to provide the income that they need. That to me, that's the bottom line. It's going to happen for every single person that's in ONPASSIVE. Whether you have one account, whether you have 100 accounts, doesn't matter. You're going to win, right? So as long as you're going to win, that's the most important thing, because so many of us just never had a real chance of winning before. Okay, we've been in businesses and just didn't happen. You know, you pay money, and you're just not able to do, because selling, there's a process to selling, right? There's a process to it. Okay, and so a lot of people don't understand that process, and they don't have the knowledge, you know, don't have the skills. You know, think of salespeople. You go to a car to go buy a car. Okay, we know our buddy worked at Ford. Okay, so you go to a Ford, you know, car dealership, right? And we know that there's salespeople working there. You think all these people are wealthy? They're in sales, right? Some are making money, some are not making money. And when they're not making money, what do? They leave and go to another dealership, right? That's just how it works, okay? Somebody's selling life insurance. Some of them make millions of dollars selling life insurance. And you have others that could barely make $10,000 for the year. That's just the reality, right? What we have in ONPASSIVE is a business that is designed to create wealth for us. It's designed like that. You understand? You know, when something's designed to do something, right? It's a characteristic of that business in of itself to help us create wealth. Not so that we can go run around and buy 10 cars and 5 homes and all this fancy stuff. No, help ourselves, help our family, take care of our loved ones, and with the excess, reach out and help other people. Okay, that's a cornerstone within ONPASSIVE. ONPASSIVE was designed based upon that, to provide people, give people the ability, give them the chance to finally succeed so that they can live life the way life was intended, right? So if I know that, that alone excites me. That alone makes me want to wake up every single morning knowing that finally we have a solution, not just for myself, but for every single person that I introduce ONPASSIVE to, every single person that I invite ONPASSIVE to become a part of ONPASSIVE. That excites me, folks, right? That's what really, really gets me excited, because I know where my income is concerned for ONPASSIVE. I don't need to worry about that stuff. I'm going to have way more than what I need. I already know that, right? But what excites me is that finally there's Tom, there's Susie, there's John, okay? Every single person that I invited in, they're going to win.
And that, folks, is something that is different. It's different because I've been part of companies before. I've had success in companies before, but not every single person who invited with me had success, right? It's not a good feeling when you're living the life and you see others, you know, they're not. It's not a good feeling when you turn on the TV and you see how some people are living around the world, and you know the condition, your circumstance, your situation, right, is completely different than theirs. There are people going to bed hungry, children going to bed hungry. That shouldn't be, folks. It just shouldn't, right? Not when I have my kids and they're off at university and they just think that they just take this card and buy as they like. And I'm trying to teach them that no, right? That's not the way, okay? The reality is there's so many that we can help. And we have the tool, we have the solution. So should we not use that solution and help people? So I want everyone, don't think about your income anymore in ONPASSIVE. Don't think about it because it's a done deal. Why do I need to keep thinking about it? Well, how much am I going to make? Well, what if I do this? Will I make more? Whatever amount that you feel realistically that you want to make it ONPASSIVE, it's a done deal. And this is why you don't need to be concerned about it. When something is done, means it's done, right? It's done. It is a done deal, folks. Walk around with that confidence, knowing that, and you're going to see how you start to look at this business differently. Okay? You're going to feel different about this business. No one will be able to say anything to you that's going to make you second guess anything about ONPASSIVE, right? That's when you have that conviction, right? It's like, you know, if you have a personal relationship with God, for example, okay? You have a personal relationship, meaning like something miraculous happened for you, right? There's a difference in that person's conviction versus somebody else who, well, you know, yeah, maybe God is real. I don't know. Maybe there's somebody who created us. Who knows? Maybe. There's a difference. You understand? When you had a child, okay, you have kids, okay, children, right? And then you have someone who doesn't, right? Like there's a difference. The person who doesn't, you know, never had that experience. Like I'm a man, okay? I'm a male, okay? I've never had the experience of giving birth. So even though I was there when all three of my children were born, I still can't relate to what my wife went through. You understand? It's different, folks. So when you have that conviction about ONPASSIVE, it's a different experience than when you're just kind of floating along and yeah, maybe it will work, maybe it won't work, blah, blah, blah. There's a difference, folks. It is. And people sense that passion in you. They sense that conviction in you. They know it's not pretense. They know it's not fake because people are not stupid. They're not. We may think they are, okay, but they're not, okay? They know when people are faking it. You understand? So when you're convicted about something, folks, I'm telling you, there's a huge difference. So do yourself a favor and immerse yourself into ONPASSIVE. Let ONPASSIVE get inside you, and you're going to see how so many people are attracted to you. They want to be with you. They want to be around you. They want to go wherever you're going. They're saying, hey, I don't know what you're doing, man, but you know what, though? I want to come along for the ride, right? And that's how it was for us in the very beginning in 2018, right? We heard what Mr. ASHMUFAREH said, and we're like, you know what? There's just something about this that I want to come along for that ride. And as we began to know more and more and more about it, guess what? The confidence level, all that starts to increase where we're like, you know what? Hey, we don't know what the end result is going to be. We don't know when it's going to launch. But what we do know is that this is something that we want to be a part of. That much we know for sure. And if it takes another month, if it takes another 3 months, whatever the case may be, right? We are right there with our CEO because we know that this company will change lives like never, ever, ever before in the history of the human race. Period. Take that to the bank, my friends. Wonderful, but I don't think I can do all of those. Good luck translating. But I will do half of them.
Share it on my page. Trong cái đó này chụp hay cũ lại tới ta thì cũ sau chỉ tới cho anh trang tàng nữa thì yêu hà thì cái cũ hà tao sẽ ta sử dụng cái đó là này hà ta tôi lấy khỏi cái ta bé projection bé chụp cỏ ta yêu nó sao tôi lấy khỏi cái bé bao ta bé tàu nhà lên lên chàng hát tàu lên chàng còn đây không có tăng qua mà ta bé chụp bao ta sẽ người ta yên chủ tàu sẽ còn đây bé ta có projection có cỏ ta còn đây nó hiểu tàu nhà lên chàng hay rồi thì còn đây biết thằng to mà biết hạt to là mà hạt lúc học pha này lúc tổ sang nó ít lúc chiều nó có ta biết thằng này nếu một tuần này chung bỏ đi chẳng luôn là sẽ đang được ít tụi tuần này nó nếu một biết chơi tụi tuần này luôn ô cho cái yếu không nhau được này hả thế hắn được biết thằng to này à thế sẽ có chuyện tranh chấp là biết cho thua từ cái một bạn xì nhau nó chỉ lúc ô nhau cho nó là hà lúc tổ sang như yếu cứ cho biết yên yếu chủ ô của hậu lệ của nó biết trong lịch sử yếu chủ mua yên biết trong lịch sử yếu chủ tàu nhẹ xin là này à thì khán đây yếu khó cứ dùng biết trong yếu chủ yên sức nữa ha chỉ thằng này biết tôn hình là chỉ biết dùng lên biết yên chỉ tàu bao giờ là biết ô kỳ là kiểu rồi biết tàu tại kiểu vào mình lên này dạng thâu luôn này à hát chỉ là biết một trong từ chỉ tao hạt kỹ độ nó nhiều ôm mông trong lấy chàng đấy à thì biết chỉ bảo ta để làm một lấy chàng trong lấy chàng nhà ta cho ý tụi này một chế cái ông nhớ cho tao lúc làm một chế này à một chút trong từ một chế này à thì từ cu một tao chế thì từ cu một chỉ tao chế tôi giờ chỉ lên đây chỉ nhớ cho đây ta lấy từ một chỉ tao chế thì tụi đó ở bênนู้นเนี่ยต่อในมันชาร์จเลยจู่เขาเลยมันชาร์จเลยlúc làm một chế à bây giờ tôi này cứ mong bắtกันไทยแล้วก็ตัวอย่างเนี่ยที่ปวดตามที่ตัวนี้ผมมองbắtกันไทยมันปล้นนึงเลยแต่สิเป็นไม่จ่าตัวนี้มองกันไปมาชิมปล้นนึงเลยฮะนะให้อยากปวดตัวละสิ我们知道เลยฮะอะไรมาอย่างแต่สิเขาเป็นจุดช้าจุดตัวทั้งประเทศนะมานี่ว่าถูกก่อนะอย่างก่อเนี่ยถูกคือตัวเนี่ยสิเลยนะอย่างเกี่ยวเป็นเรื่องย่อจุดเนี่ยในโอ้ในจู่เขาหรือในเกมบ้างเกี่ยวก่อเขาในจียัง要主动เนี่ยสิเลยนะ也要主动找就别都看帮别人内来了呀，也要主动找个唱了个帮个别人内看，好，特别都唱来了，别下班里来多，有给他专业里来多给他节目别下班到里来多哈那样，有的都唱不是有的个种更高了，别人要做了就别做么认识来，也一种朋友也可能有人家路上，但是做一个导纲。至少的国际赛的是那种加入一下，好。Wow. Well, I have one question, but it has two parts. And after this question, then I will hand it over to Julie. And you're not done yet, Michael. Julie still has some questions for you. So I'm gonna ask my last questions, and then I will hand it over to Julie. Okay, so about the single sign on, what does ASH mean? We no longer log in using outside source such as Gmail or Yahoo. This is the first part. And then the second part is, can we send a lump sum money into one account, then use that money to pay for all my other accounts? Mỗi lần nữa tập quét tất cả của nó lần nữa chỉ máy của cái gì nhớ chỉ tao thằng đấy du lịch chỉ một lần nữa cái đó quá lần nữa chỉ ta thầu bé nó ta cái Mr. sẽ ta thầu bé một cái single sign on bé cho xem bé trong gang tối ra tu bé lưu website xí là gì ta chỉ bé gang bé chỉ tăng xử lý dạng cái lúc gang tu là lấy cái
bé chỉ xuyên Gmail ấy giống mong càng Gmail là giống mong càng Yahoo ấy mà lấy mua tàu tụ lấy rồi mà lấy chó các mong càng tụ lên này à bé chủ là họ rồi bé chủ xin bé cho bé tôi giờ sẽ chế thằng lại họ rồi bé chỉ tầm một mua được họ rồi nó có thể họ chỉ là cái bây giờ lại trả lại chỉ dụ đâu Okay. Can we send a lump sum money into one account, then use for the rest money to pay for the other accounts? ha việc thì họ chỉ giờ tập bé mua nhà này à bé chỉ là mua chỉ nhà đồng tàu rồi chỉ một trò chơi tụi bạn xí chỉ bé mà lấy mua chỉ nhà chu tờ để tụi bạn xí để một thể cho bé cho tụi bạn xí đồng tàu tờ tê nó sẽ nào bé bộ tàu là họ hát này à ý là lấy cái mua nhà tàu bây cái trò chơi tụi bạn xí chỉ mà chu tờ tụi bạn xí một thể cho được tụi bạn xí bộ tàu nó sẽ Okay, so single sign-on, you know, again, for those who were on the corporate webinar for CEO, we should understand this, okay, but just in case you missed it. So we're going to create on the outside, okay? So when this time is ready, you're gonna say, okay, go to this site, and you're gonna create an OMail account, okay? So when you create the OMail account, now you're in, okay? The OBS, you're inside, okay? Once you're inside, you're able to link multiple accounts. If you have multiple accounts, okay, you're able to link them together, okay? There'll be a verification process that you'll go through, okay, initially, okay? It's just like one time you need to do it, okay? And then you're good going forward. So you'll be able to transfer from one account to the other account from inside without having to log out. I have to log into account number 2, or log out, log into account number 3, okay? So that's what that is. So now you're inside and you're able to access your other accounts once you've already gone through that verification process, okay? So that's not KYC, that's not what we're talking about, okay? But just a verification process to make sure you know, everything is good. Now, as far as the lump sum transfer, yes, you'll be able to do a wire transfer, let's say, into one account, and then from there you can disperse to make the payments to the various accounts. Okay, so we will have that option, right? As of right now, that's how it is. If things change, we'll be notified. Okay. Okay. Tôi có thể cái chỗ xin tôi giả là chỉ chỗ hết tôi giảng cả chỗ cái website là còn đây chỉ cái họ ô chỉ cái yếu tố thầu bé lục bí ô chỉ bé tàu chủ bé tàu ô mèo cái sang trò nhớ sang trò thầu bé gang còn để bé ô mèo nó gang một chỗ bé lục website là nó chỉ nhớ chỗ chỉ cái hết tàu cái chỗ lử tôi không tăng cho đâu mà lưu cho ok nhớ chủ hữu ý cơ nhớ chủ tôi lưu website chỉ có khai lử tôi chỉ nhớ chủ ta lấy sẽ chỉ có chỉ tao yếu ôi tờ một cho các một khai lử tôi tờ tôi nó tăng một khai tôi tao chỉ cho các bí học bột luôn một khai tôi chắc có chỉ thằng này đó là bây giờ nhớ chủ có cái khai cái nhớ chủ lưu website hôm nay chỉ là chỉ ít tôi không có chỉ nếu mua ta có một việc chơi tôi chỉ có một cho ít tôi rủ cho nhớ tăng cho chỉ cái gì phụ nhá họ là cái gì sáng khi một chỗ từ thì chỉ cái tôn là sẽ tập được họ theo cái sáng một chỗ các tu nên câu là các nhà chỉ tập luôn cho các nên câu là thì tất nhiên mà ở đây của tao này là cái chúng tôi cho cái nhát tàng cho chủ của tao nhớ chủ cho là mà dạng thì sao lấy tao như là hắn là chỉ cần hàng tao là đấy tất nhiên còn nói chuyện có cái chủ lấy KYC ôm một ô lù là什么này chia là tôi có cái mấy bao nhiêu cái cho một cho chuối thừa không ấy cho một thể cho lười tôi không làm tàu sang cho còn đây chỉ tàu tôi dạng này chúng tôi thấy mình nè đấy chỉ có tại giờ đây không lấy cha tất sẽ tạo sự nói gì nhưng tàu tại vì ô là họ tàu là Okay, thank you, Michael. Julie? Thank you, Tabitha. Wow, what a teamwork. That was beautiful. That was beautiful. And loved all the questions. Thank you so much, guys. Tabitha, Suker, and Michael, do you guys need a 2 minutes stretch? Drink water? I'm good. I'm good.
What is No, right? I already missed my Monday night football, so I guess I'm good. Julie ta trong hay nè, trong hay cái chữ cờ Michael hay mấy bộ show lấy cái on thì nè, Michael ta này tu chỉ tao say này khó football thì mong tao là,ถ้าบัตรละta chỉ tao mong lấy, zone gì thế nào, Usha hay. Especially you, Suker. I mean, I don't know how you could do it, but we're grateful to have you, and we're grateful. Thank you. Yes. Thank you. Okay, so I've got a question that some of the business owners actually asking. I am a business owner. I have collected hundreds of thousands emails, you know, previous clients, past clients, future clients. Is OMail has a way for me to integrate or putting all these emails that I have into OMail at this point? Is it something that I should be doing at this point, or wait until OMail's product launched or release? Vậy của giờ từ cái hai nội dung lượng nông đã cho tôi này cứ một cái lần kỷ lục, của cái lần kỷ lục hai chỉ của khởi tàu cho email tàu ha nè, của một email tàu cái khởi chế nó được của cái lần kỷ lục, xin từ email tên nè, giờ lên đây cái tài sản nó cũng một cho tôi này cho email nó cho lượng ga cho hữu email của tàu tài sản nó, ha cũng một số cái cũng một cho tôi này là cho lượng ga tàu cho hữu email, giờ ta tài sản nó còn ga tàu là sử dụng tàu của tập thể cho tàu. So no, you don't want to be entering them into the OMail that's in your back office right now. No, you want to wait until we actually create an OMail account when the time is ready. That's when you'll be able to import all your contacts and so on. You'll be able to, you know, have them in separate files, folders, etc. And you'll be able to work those contacts. Okay, so certainly wait until we get there. It's around the corner, folks, right? But we'll be able to do all of that because that's the actual full-blown OMail product. Okay, so that's when we'll be able to do all of that. Ta sản nó tàu lái nữa, thì bây tàu rồi tập hết cả hai. Thời bây là một chữ bây tụ email từ có sử hậu lời cho bây họ bây lúc tổ sang là gì thằng đây bây mà lấy mua cho email lấy cho làm một gang cho anh đây bây mà cho làm một sai tại giống gang một cho kỳ từ là sử muốn cho một lấy trang nhớ cho hữu trở lại cái tây họ cái email cái bây giờ mua cho hữu bây mà lấy ô tàu cho lúc sẽ họ nó ra thì ta sẽ nói cho tao lo từ lúc sẽ khai cho tây ra bây mà muốn cho hữu là tao. Michael, I have never owned a business before, have never do anything online, have never sold anything in my life. How easy is it for me to start reselling or buying the product, or do I need to buy the product of ONPASSIVE? Yeah, so Yep, cái của nhà ta cũ chứ tao kỹ làng kỹ lồ là cũ chứ tao mua hậu lực online là gì này là sự báo sự online này của dùng gì lấy cha của sao lại yếu tao cho khổng nhớ được ONPASSIVE mà yếu lấy cha của sao yếu tao cho khổng ONPASSIVE này của thứ chỉ báo internet của thứ chỉ tao mua yếu khổng online của chỉ báo kỹ làng kỹ lồ yếu lấy cha yếu tao cho khổng nhớ internet của ONPASSIVE. I forgot what the question was. I've never owned a business, never done anything online. Do I really need the products of ONPASSIVE? How do I resell the products? Okay. I was ready to answer, and then Shuka's translated, and I was like, okay, all right. I'm thinking about Monday Night Football, sorry. No, so here's the thing, in order for us to receive commissions that we can withdraw, we have to own the products, okay? So
every single one of us, over time, we will own every single product that ONPASSIVE has, okay? Take OStaff, for example, okay? I certainly want to be able to, generate commissions from the sales of OStaff and be able to withdraw those commissions, right? So that means I will have to purchase OStaff at some point, okay? So we're going to have to own them, even if we're not going to actually use them ourselves. Okay. Now you don't have to, right? You don't have to buy any products for that matter. The only product that's going to be mandatory to purchase is actually OConnect, right? But the beauty of it all, though, folks, is that we simply purchase what we can afford. We can have the system starts to generate income for us. We can use some of that income, some of that earnings that's coming in now, we can use to purchase additional products and so on. So it's a seamless system, right? We just have to give it a chance to work for us, and we will see, how we're going to receive all the rewards and benefits from that, right? But you don't have to be someone that have a business. You don't have to be someone that wants to use Academy, for example, but wouldn't you want to benefit from it? Of course you would, right? Because that's going to be something I believe a game changer. It's going to be something that billions upon billions are going to be generated from it. So I certainly want to be a part of that, okay? But yeah, we don't have to be business savvy or have a business or know anything about business or know anything about online or any of that, right? ONPASSIVE really is for everyone, everywhere, okay? Everyone, okay? So when you say something is for everyone, there's no exclusion, okay? You're not excluded because you're not business savvy or whatever. This is really for everyone. And so, we will be able to purchase what we need to purchase as time goes on, and we're going to be fine. But in the end, we're going to own every single product that ONPASSIVE has to offer. And you want to own it simply because you want to be able to withdraw the commissions associated with all the products, okay? Yeah. Rồi nó chỉ thì biết báo chứng minh thì giờ lấy chẳng tất mà giờ ta cứ chỉ báo有空 internet cứ chỉ báo là cái làm kỹ lộ lên cái cứ chỉ sử dụng空我哋不到nhà nào mà giống hàng là gì thì giờ giống xài lên đây nên ta cái chỉ tăng有mỗi cho空cái nhau cho hữu lên tôi dạng空cái tao thấy nhà thì tạm sử nó sẽ lúc connect ở đây thì cái một lúc connect nó chỉ lúc connect thì cái chủ mỗi cái有主cái主到有路这个出来有摸到出来嘞都喊了那样这头个有一下了这里头有了这个到nhà了呀这个เขาของนะ这一个来了这个是边到摸子了这个到nhà路就过去了这个了摸许个这nhà的摸有了样ของ个里头有的个摸哈了这个lên đây摸这on để摸哈để摸这了哈cái gì mua nhà giàu thể cho là khổng là nó số dạng tăng lại và thì là cái gì nhớ chủ tàu nhà xứ đó nè thì giống như hàng này chỉ các chúng ta nhớ sử dụng khổng nó chúng ta nhớ cho khổng nó lỗ các tôi ta chỉ có nhớ cho hồi các tàu mua này liệu tôi nên nhớ nè chỉ các sẽ tàu nhà ha chủ tàu nhà nó sẽ nè thì là cũng càng sát thì là họ nè thì khá biết bao là sao. Michael, I am a founder of ONPASSIVE. I do own several accounts. I do have a handful of people that I invited to ONPASSIVE with me. None of them are really, walking the path with me right now. What are the steps that I should take right now to prepare for the next step, for the next move, or to prepare to purchase? What do you recommend that I should do to literally wake up the founders that are that I invited here but have not done as much as I did? Michael của mình ăn tàu từ bạn sẽ hai tới sẽ ta này của cháu tôi này trong lầu hai tới sẽ cháu tôi này nó chịu là sẽ cháu tôi này nó chịu lục cổ nha thầu lúc tôi sang thế là của yêu lịch trả
là sẽ cái sao của cô lấy chăng. That was a short one, Shuka. Are you sure you're translating that correctly? Yeah. I think I get the point across. Okay. Just playing. This is the thing, right? Each and every one of us who come into ONPASSIVE, we come in for our own reason, okay? Some people fall in love with ONPASSIVE, some people still on the fence, and so on. So, we cannot force people or convince people to do what they should be doing. It's really their prerogative, but all we can do is encourage them, right? We know what we have, but everyone may not see it the way we see it. Some people, it may take them another year before they finally realize what ONPASSIVE is all about. It's possible, okay? We all learn at different pace. We all see things, differently. So, I would just continue to encourage anyone that I've invited in. I would just continue to encourage them. So if I invited 5 people, I encourage those 5. If I invited 1,000, I encourage the 1,000 to stay engaged, pay attention, especially now, okay? Especially now, is when you want them to be awake. And all they have to do is just make sure they're logging into their accounts on a regular basis, making sure they're going on their updates and, reading the recap. If they're not at a live event, a corporate event, to catch the recording, go through that, just be awake to know what's going on with the company. But other than that, there's not much that you can do with people who choose, not to pay attention, right? The reality, though, is for those who came in and, rolled up their sleeve, went to work, and invited others, and they came in with them. Those people have certainly put themselves in a faster pace to win, right? There's no doubt about that. And the ones them who chose not to do anything, it's okay. They're still going to win, but it just won't be the same pace, right? Which only makes sense, right? It's only fair if someone came in and they were able to invite 2 or 5 or 10 or 100 or whatever. It's only fair that those individuals would be in a better situation, so to speak, than somebody who just came in and just went to sleep, okay? So all we can do is just encourage them, right, to pay attention. And if they decide to wake up and realize what they have in their hands, because I tell people straight up, I say, listen, what you have in your hands is $1 million plus business. That's what you have in your hands, okay? You have one account. Over time, that one account can do that for you and more. It's possible. Is it guaranteed? No, but it's possible. So if I know I have something in my hands that can generate that type of income down the road over time, are you kidding me? Of course I'm going to pay attention to it. But if I believe that, I paid $97 and I don't know, maybe I make a couple $100 a month, no big deal. So I don't pay attention to it. But if you truly understand the power of what you have in your hand, this is what they call the Holy Grail. This is what people have been searching for, right? What we have in our hands is what people have been searching for, okay? And so if you know that you have it, of course you're going to pay attention to it, right? That's why for me, every day is ONPASSIVE. 6 days a week, I take 1 day of rest, and 6 days a week, it's ONPASSIVE, ONPASSIVE, ONPASSIVE. That's it. Nothing else but ONPASSIVE. Why? Because I know what I have in my hands. I found what I've been looking for. I am satisfied. I am grateful. I am thankful. So, game on. Okay, Julie, cô nói cái lúc nó mà này cô lù á, ta chỉ mới xa thì mới xa tôi này lùi bố chỗ lắm chỉ lên đó mà ya, nhớ cô nhớ ô lấy cha, là sẽ cho cái tôi này cái chữ cảm nó ô là chỉ lên đây thì, lù tết thì tại cái thật tốt rất sát thế là sẽ tại lúc thật sát thì ta chỉ tốt thế là,เขาcái bé ô tô chỉ là cho tôi này cái lù nó chỉ là nhà cũng mua nhà, lúc họ phải cái lù nhớ cho lúc thật sát không phải gì. Có lúc họ thì chỉ trong tôi dạng là chỉ của tôi dạng để họ cứ ra tôi này lúc sáng của tôi này là một ô lấy cái sáng tao mà như nhauแต่是biết rồi họ cứ biết tao chỉ biết là thay bố lúc rồi à thay bố lúc rồi
cho khá bố của bố luôn học bù hát bao tờ giảm bếp bù nó nơi dùng bỏ lấy chàng nhỉ ít sao tôi này bây giờ bố chụp bù dùng gì lấy cái bếp bù yếu xí hợp cho bố luôn một cỡ luôn một tóc tóc nữa giờ giờ ta bên của khá cho bố là chuyện của thấp bố dù là cho bố tôi cỡ là chuyện của bố tôi nô hú cái cỡ cái khá bây giờ inu từ bố yếu chàng bố yếu tóc tóc bố yếu bao tờ lúc tự sắc và phải xem nó dùng bỏ lấy chàng nhỉ bây giờ bé không biết sao tôi này cô lù tôi xem mà cô tao tao lúc tự sáng là cô sáng hết rồi thì cho tôi này nó chỉ cô yếu chậu chậu cô học pha mong tao sai chính luôn thì cho tôi này cái lùi cô chùa ra chỉ lại là chỉ bây giờ cô ấy tự nhiên ha cô ấy chủ tao nha ha cô ấy này yếu lòng ha thì xem mà yếu chuyện bảo là cho tôi này cái lùi cô sáng ha tao tao lúc tự sáng cô một cô lúc này cho phổ cho lúc tự sáng ha để nó này giờ có cái biết ô tô cái车到这多年个比就车不路就卡波还叫波了么个哈，人家到波到下了么个那呀，cái bé này à lúc tôi nó dùng lấy dạng trên cái dùng nhau để bé sạch tiền này bé tổ tao là nó dạng bé chỉ bao ở đây dùng bỏ lấy trang sức tại sao mới bị nó chỉ ý dùng là ý dạng tăng chỉ cái lấy cái illusion cho illusion tận đây nó sẽ nếu giờ lúc lăng lộ cái yếu mô bệnh sự khử tàu nhà chuẩn bị là Iran tận đó cho sau nó bây giờ là sự của Iran là chúng tàu chào đời hắn đời cho sau nó mà nên ấy họ cứ trong hay là tất nhiên sao tôi nên chụp lên nó vậy thì mỗi sáng lúc trên này trong lúc cái mấy ra cái cửa hạt từ lúc kho cũ vậy là lúc kho cứ mua phi chỉ lúc kho cứ mua cái lúc mua phi chỉ nó vậy cứ bê hồ nhá tới là bê hồ Holy Grail giờ dạng của tôi nên trả giờ lúc kho đó mà giờ có hồi lúc họ cái mà tại lúc kho này chỉ số lúc kho học lên nè cái có hồi chật lên cái nhau chỗ chỉ chở các tôi sai thì các chỉ tới lâu chỉ tới qua tôi này là nó trả lại nào giờ cái lúc làm rồi nó bị tàu là họ đây nào giờ họ ta lấy tiền luôn trả tàu chỉ nên lúc này nhiều căng sát của lúc lên nào giờ chỉ cho chỉ thay lại là nào giờ ta sẽ mấy thằng chỉ bao hàng ta lúc làm là nó rong bỏ lên nó này chỉ lủng ba này giờ lên đây chỉ cú lấy chỉ cú cho số nô là cú gì sự hợp cho bên lúc tổ chức phải xí tăng lên xe cho mỗi nô cái cú số xí lô lấy chỉ cú gì giờ là sự hạt từ lúc tổ chức có xí nó này chuyển chính bỏ lại họ nó xem. Beautiful, thank you. I have one question, but my dearest friend David Switzer throw in another questions. I think it's a really good question. So this is for you, David. And the question is that how long will ONPASSIVE run the traffic before you have to buy more traffic? Cái này luôn nữa là David Switzer nó itu không dư này hay ta lúc tổ chức nó có nhiều ít khó khăn này yon trả tôi này tôi sai cái lúc làm rồi tôi có cái khó nếu ôn để bỏ lấy chàng nếu cho tôi này tôi sai cái khó đó để bỏ lấy chàng. Okay, so as of right now, the traffic is for 1 month, is 1 month supply. Okay, so 30 days, right? So, but you know, you will be able to buy traffic anytime you want. Okay, if you want to buy traffic every day, you can buy traffic every day. If you want to buy it, you know, twice a week, you know, you can, or once a month. It's not going to be entirely up to you. But the package runs for a month. Okay, again, as of right now, that's how it is. If things change, we'll be notified. Okay. Hạt số khó là nó nói thì ta này thật có dối khó rồi đó thì nếu càng để một lấy chàng khó cái nếu trả tôi này chú con này nữa để một lấy chàng cái này ta ít lì cái chỗ mua có dối ra thì càng ít lì xí nó ta sẽ ít lì anh đây cái dối tao chỉ là yên tao cái dối là nuôi dối là yên tao ít lì cái dối ốc khó biết khó của lúc mà ô lên đây là tao ta sẽ mấy ít khó thì cái dối thì chụp càng ít lúc lì xí cái chỗ tao dối lộ mà xem.
All right. Thank you so much, Suker and Michael and Tabitha. This is my last question. And it's regarding pending positions. There is a question to ask, what is the difference between pending positions and founders positions? When I requested pending positions and it was transferred to my name, does that mean that I have that as long as it is in my name? Okay, for example, the pending position, found position. Yeah, that more pending position là founding position. Nhớ cho cụ cang là nhớ cho cụ luôn bề là nó gì cụ gì tàu còn đây một ta lấy đó là giờ lấy chàng sao là còn đây nhớ cho cụ một ta lấy là lấy chàng. Okay, so when you have a pending account, it means what the name says. It's pending, it's not paid, it's not confirmed. Okay. To be an actual founder, you know, that needs to be paid. Okay. Now, different people are doing different things. Some people give you 24 hours to pay it, and if you don't pay it, they transfer it to someone else. Some people are a little bit more generous than that, and they may give you a little bit longer time. But I certainly say that it's important if you acquire a pending account, it should be with the intent of making payment as soon as possible. Okay. There's no point in transferring, having a pending account and then you transfer it for it to be another pending account, right? Meaning it was sitting there before and now it, you know, you transfer it and now it sits there again. That just doesn't make any sense. If a person don't want it, you change your mind or whatever, just let the person know that they can move on and give it to someone who actually wants it and are in a position to be able to make the payment. Because that is the point. You want it to be yours. For it to be yours, it has to be confirmed, meaning payment has to be made. Because if payment is not made, it can be transferred to someone else. Okay, so you certainly want to lock that in by making the payment as soon as you possibly can. Okay. Okay, từ pending nó mà sai tao ta chỉ tao thấy nha. Từ founder nó mà tụi thấy nha là nó chỉ từ pending mà sai tao ta nếu mà bị ta chỉ tao thấy nha là nó chỉ ta thầu cơ tao ít lúc bị kiểu bao giờ pending bao nhiêu lòng chú có nó chỉ có chỉ tao thấy sai là ít sao mà cô ta nên gặp lâu số mông ít sao cô yên để rồi nha chú cha là chỉ có chú tao thấy mà sao lâu là một cái tụ nó vậy cái chú thấy nó chỉ lâu là một cái tụ nữa thì giờ ta tụ pending không nó chỉ có tụ cái có lên nó chỉ từ tối nay cái sang là chú có là một lòng là chú có đây chỉ nếu chỉ từ tối nay đây tụ lại nó giờ nếu một lòng là những tàu lại nữa nè chỉ cái sáng của nhau có túi là chỉ cơ giới chúng ta thấy nhà sức nó sẽ mà để thầu thấy nhà là chỉ ôi tụi chữ là sao. Thank you, Michael. Thank you, Suker. Wow, what a beautiful session today. Tabitha, I'm sending it back to you. Wow, that's wonderful. Thank you, Michael. The answers that we heard tonight, a lot, a lot to keep. So thank you so much, and thank you to Suker for being such a faithful interpreter. Thank you so much. That's a lot to translate. And Julie, thank you. Sean, thank you. Chris, thank you. Marty, everybody. You know, I cannot name everybody because you're so many beautiful faces out there. So I'm just gonna say thank you so much to everybody that come to this Zoom tonight. You know, I wanted to say something to the people that are kind of like, you know, kind of iffy about passive. You got to watch out, okay? Because
I remember the first time when Michael came to visit us, okay, our very first webinar with Michael, he said, if you don't do anything at all, and all you do is just pay your 2-time fees, okay, and you just come to Zoom and learn how to go into your emails, how to press this button and sending money to this, account. If that's all you do, from 2 to 5 years, that 97 could potentially turn into $1 million. Will that change your life? Yeah. So that really, really touched my heart, and I still remember until this day. Yeah, So cool. thank you. Okay, go ahead. Did I say that? Yes, you did. Của happy lu cái dòng hay là này, giờ tôi này cái chỉ bao là passive ta dòng lấy chàng mà chỉ bao để chỉ mà cũng như thở Michael Williams nhà có tất thơ ra tôi giờ tôi happy này giờ này hả ta có tiêu chầu sang đó là nó này giờ có muốn cho nó này giờ ở xong cho chỉ lấy xong tận đây nó sư你莫如本事去到nhà就个那个$1,000做少那样。cái tiêu sang là nó sẽ yêu cho con này lòng cả khó đâu cho cô là sao chỉ thông hỏi mai của ta cứ bắt đầu hay là không ạ? So thank you so much, Michael. It really, really, it really stings in me. And until this day, I still remember. And this is all I, remember and keep telling people, because a lot of people are just like, oh, I've been waiting too long. Oh, maybe Chuka lied to us. Oh, maybe Tabitha lied to us. Oh, maybe it's not true. Maybe they just want to just rip us off, because we are poor. And so I just want to let every single person know that this business is the last business for me that I will ever touch on a business before, So this is the last business for me. Cái lúa nhau từ lúc tập sang này mới sao tôi này ta chơi chỉ chơi sư phụ là sư lúc tập sang nó làm sư đó này à,แต่是嘛古那那个个做下lúc tập sang nó chắp lại là thế này, lúc tập sang này lúc cái họ này cứ yêu ở lại là thế, rồi tôi lúc tập sang cái cổ on gạo lại nó xem mà. And I wanted to say to everyone here that, hear me out. What if you cancel today and tomorrow ONPASSIVE launches? Will you feel sorry for yourself? What if you cancel this week and next week opens? Are you going to, say, oh, darn it, why did I cancel it, Or are you going to say, can I get back in? No, there's no chance for you, right? And so just to be clear that this business is the only business that I get to communicate, with the CEO. I've been in business before. I have never had a chance to communicate with the CEO. And I was so thrilled, so happy that when Mr. Ash came and visited our Hmong webinar a couple weeks ago, he called my name. And that's how happy I was, okay? That's how happy I was that he called my name. And he said my name, and and I could not sleep that night. I was so happy.
so happy that my name was called by the CEO. And so I was so happy, and it makes me think back to my children, you know. I bought so many accounts to my children. We have 5 children, and we want to make sure that generation after generation, they're good taken care of, okay, and well taken care of. And so thank you so much for Mr. Ash and the tech team and all the leaders working back to back, 24 hours, 7 days a week. And thank you so much for every single leaders that you do so much work that it's, you know, I just cannot, I can't do what you do. I cannot do like Julie do. I cannot do like Michael do, you know. Tonight he's with us. Tomorrow he might be with some, you know, some other group. Who knows? But, you know, Michael is everywhere, and people are trying to fight over Michael's time too. So, you know, his time is very valuable. And thank you so much, you know. Do you need to translate this? I'm sorry. Go ahead, finish it. I could do it after that. Okay, you can summarize. And so I was telling my children that ONPASSIVE is going to change their lives. Imagine if, you know, like 10 years down the road, and their friends, you know, their friends see, you know, see how different they are and how the changes, you know, gone by. What, you know, what will your friends think of you? I mean, there's an Emmanuel, Israel. You guys look so different. You guys, you know, live well. You guys have a beautiful home, beautiful life. What kind of business do you do? What do you do in life, you know? So these are the kind of questions that our children will be asked. And like I always say to my Hmong communities, that if you cancel today, and if you don't keep your accounts, you cancel today, or you chose not to be a founder, 5 years down the road, your children's friends have beautiful life, beautiful homes, and your children will ask you, they will come to you and they will ask you, Mom, Dad, what did my friend's parent do that they have beautiful home, beautiful life, beautiful car? They go on vacations every month. How come we cannot do like they do? But my friend said that their parents are in this business called ONPASSIVE. Do you know that company? And what are you going to say to your kids? Yes, we were in that business, but we thought it was just a fake or scam. And so we canceled our account. Your kids are going to feel so disappointed and sad and mad at you, and feel, you know, they will be so broken heart. You know, so things like this we have to look into, and we have to think about our children's future, you know. So be patient. We're just steps away, like Mr. Ash said, we're just steps away from the door, okay? We're just steps away from the door. Once the door is, you know, closed, another door open. The pending door will close, and then the launching door will open to the public, and that is when your life, my life, will change. Okay, so just be positive, have a positive attitude. Every time when you come to Zoom, you think that you come to Zoom every time we talk about the same thing over and over again. You don't want to hear, you don't want to listen, but you know what?
10 words may be the same, but one word is different. One word is new, and that can really change your life, apply it to your life. Okay. So I'm so grateful for my leaders, my CEO, my great company, and the tech behind the scene. They work so hard to build this company. And I really, thank God for them, and thank God for every one of you. Especially Julie, I thank you so much. We communicate all the time, and Julie is just a good role model and good sister, and I'm so grateful that I get to know you and Chris and Michael and everybody. So thank you so much. Okay. And thank you so much for my Hmong leaders too. I know that every single one of you have jobs and work, and even stay-at-home mom is also as busy as a full-time, someone outside. So thank you so much for every single one of you. Okay. And I'm going to give it over to Sean, if you have anything to say. Okay, I'll do a little bit of interpreting. Như hạt có nụ nụ có bao lúc tăng passive tất nhiên mà có chữ oi có mua cancel là có chữ oi là nụ nụ bị kỳ lúc tăng thế người dùng dùng lại chẳng chụp có gì sao là chỉ hạt có mua chủ tờ chữ oi nụ kia nó là xin là thì nó lừa lúc thì nên thế cái này này dùng lại chẳng có gì sao lại chẳng hạt này lúc tổ chức này lúc cái trong cần cao này vì cho họ ta chỉ mới lúc tổ chức từ cái cô giáo tóm chú từ chứ là lúc tổ chức là chú từ từ này cái lúc trong cái này lúc tổ chức từ siêu khả này thầu lúc thầu chuyên đề tăng nó thầu bên một bên lúc dùng qua bên nào mong mà Mr. cô tổ ha này cô hồ cô luôn bên một chỗ cô trong sát cần cao này chỉ bảo sáng tăng này tàu sát trong này từ chứ là những tổ cả cô luôn bên hồ cô luôn bên cho mong đợi của anh cứ chỉ cho dù ha giờ vì lẽ đó của sao lại dùng tâm tao từ bản sĩ cho của cha mình nhiều của thao cho từ CEO Mr. Ash ha cho tech team cho engineer từ ô lúc nào nó cũng cho bê thành sự tớ của cho Michael han Julie ha ha cái tây dạng của tôi là nước ô nó mà của anh ô chỉ tàu này cho họ tự nhiên ô hậu lĩnh cho nước bản tàu này giờ giờ này của hạt cho cái chế mấy nhiều hạt ít lúc từ lúc tổ chức nó khe lại mà mấy lúc này yếu lắm 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 hai mấy tê phong yếu của mấy lúc này lắm có yếu sáng chỉ thông qua tê về lấy cha mấy lúc này lắm chơi rong là mấy món chơi quan chơi rong là mấy món lúc này rong là mấy món cô yếu sáng chỉ thông qua ta cha cha mấy nhiều nói lúc này hay yếu rong lo này cha biết lúc này hay yếu chỉ rong thế bây giờ mình luôn có nào có gì thế là hai gì bố chế tôi này nó bố lắc chuyện à bố cha bố lúc này hay yếu rong lo này bố nào bố gì thế bố y bao rồi bố chế tôi này nó yếu lúc tổ chức ONPASSIVE là hát chỉ biết bộ bao từ lúc tổ chức ONPASSIVE là hát chỉ hạt ta biết bao là màแต่是biết sao ta chỉ muốn chơi là chỉ biết tôi yêu ô là chỉ biết tôi ô là biết hạt tàu là chỉ ô là hát mà chỉ hạt ta nung đầu lúc rồi cái ta chỉ mình yêu bao hạt ta cái gì tôi cứ tôi bao lúc tổ chức nó chủ lúc tổ chức nó chơi cái chỉ mình yêu tu sát chủ cái yêu chỉ chủ cái bao lúc sát chơi là ha yêu tu sát bao cứ ha ha yêu chỉ chủ cái một thằng lúc này là được bây giờ xong lên nó là giờ bây giờ yêu chủ tông ban tông cho biết mình tôi mới nhiều một chỗ này giờ tạm đây Mr. Ash ta đi jealous cho ấp bây giờ có chỗ sự lúc họ trong tôi yêu khen là đấy họ thấy lúc họ trong cái giờ pending
account nó cơ là nhiều khi nó khó trông cái khi một chúng là tê nhà đây có biết cho tụi chị bùi cổ sông cho tụi chị bùi cổ sông cho sao tụi nó tổ sang sau hà nội nó lắm chứ tụi tê là thắt cho là một sáng để ô cho dù lúc dù ok thì ô cho biết cho thấy cái CEO tech team một cho biết thấy tham cho Julie ha Michael ha Molly ha cho nên cho tôi cũng mấy cho tôi cho biết cho thấy mong ha cú sao cũng được ha cũng mấy cho tôi để cú chúng mình hay nó sẽ Okay, I do have one more thing. I just wanted to say that our Hmong community, we have, I would say probably 90% are not educated, and they cannot read, they cannot write in Hmong or in any language. And even in the country that they live in, they don't speak or they don't read or write. And so I'm so grateful that I have such good leaders. And I'm so happy that I'm able to get to know these beautiful people from all over the world. And I would spend 3, 4, 5, sometimes 6 hours just to sit in Zoom, and even just me by myself with a whole bunch of people that cannot read or write and have no understanding what I was trying to say. And I taught them day after day, hours after hours, and no, I am so grateful that they're able to understand email and go into the website. And I thank God for giving me the patience. Without God, I would not have the strength. I would give up long time ago. And I'm so thankful for everyone supporting me. And also to the people that having so hard time learning. I spend like 4 or 5 hours with one person just to help them with email, just help them understanding between email and Gmail and Gmail and Yahoo and Hotmail, and and so it took me like hours just to train one person. And I don't know how I did it, but I'm so grateful that I was able to help so many people to come to this understanding email. And thank you so much for all the leaders out there for supporting me, and for Guy, for Soche, for Sean, for everybody who's helping me. And thank you so much for my husband. He's been so patient. Sometimes I don't cook for him, but he cooks for me because I'm in front of the Zoom helping people how to do emails and how to create emails. So thank you so much. And so being patient with me. And sometimes I'm just losing my mind and losing my sleep because I cannot be patient with what I, work all day and say one thing and the other comes, and now I'm so bombarded with email conditions and helping people all over the world just to understand email and to get their email straight, and calling and emailing Michael and contacting Julie and Chris about my email. And thank you so much for being so patient with me. And I know that
I'm not going to stop because I have more emails coming. So thank you so much. I make it short. I make it short. Thì cái tôi biết tôi xóa để đi được. Okay. Tiêu chầu percent để biết cho mong cũng chỉ là biết chỉ là cái cần nó cần tới cái chơi hàng gì à. Đó là mà cũng trong xã cái cũng tao luôn mong bao biết cho mong chú chung trong câu trong lên nó. Chỉ tăng để để hai tuần này cái trong lên nó. Cũng tao chỉ đào số mong đào tiền à. Chỉ cho tiền thế này thế thầu luôn mong khai email cho biết cho tuần này. Cũng trong xã thì nó cũng mấy cho là một cái tao lại cũng gạt tao cũng website gạt tao cũng email là tháo khó văn chỉ cho cái bút rồi cũng muốn bệnh sĩ một tụt làm từ chú cái lúc thay tao tiêu lên lòng nhớ cho lúc tao sang ở bên xem nó ở trong tao cái mấy cháu cái ha tôi cả mấy dân gạt cho mấy cháu website gạt cho mấy cháu hotmail Yahoo thế đó là ta sẽ tiếp thấu cũng sẽ sợ đấy cái là một bài tới tôi này mà nên mà lấy cái tàu xe trong xã hay của trong xã hay chỉ ta là của trong xã để thay cho sẽ lấy sòn hát ca ha để thay cho để lấy lì tu thì tàu cũng tê hát ban của sau khi trả lại ô tàu cho hậu nữa là ta thì cái này mất được ở trong tàu giờ quý hai chỉ tăng này. Okay, thank you. Yeah, glad to be a part of the ONPASSIVE family. Okay, and that's what we're here for, to support one another. And thank you very much. I'm so fortunate to have many brothers and sisters with ONPASSIVE that I have never known before, and I'm so happy with that. And also with that, thank you very much. I also know that my family will be in good hand with ONPASSIVE. And also thank you for Julie, who support us so much. And also thank you for Michael. And I respect that every time we talk to Michael's just willing to come over, and thank you very much. And for other like Chris, Red, Marty also support us so much too. And for other, you guys also here to support us, same thing. And thank you to all the leaders and all the founders on the world. And thank you very much. And that's all I have to say. Thank you very much. Okay, Julie. Go ahead. Translate. Trong xã của một chút mong tao là mong nhớ chỗ tao sang bên xe, tao là mong bao để phong yên có một trong nó trong lên trong từ cái cú ít gì yên chỉ bao này, của tao là mong bao cho phong yên ha, của trong xã tại bên số lại bên cho phong yên nhớ cho họ chơi trong lại, lúc tao sang ở bên xe, nhớ cho phải chơi trong lại, lúc nhớ chơi trong lại. Ở cho bây giờ thấy cho Michael, Julie, một cho Chris, một cho Red, Marty, lên biết chỗ này thì mình cho nên là nó ha, cái ở trong đó thì mình tôi tham gia về số cốt lại thì cảm ơn. Okay, thank you so much. You know what? One second, Tabitha. Yes. You know what? You know, you are a very special person. There's no doubt about that, right? And that's another thing. I think there's so many things, but that's another thing that we love about ONPASSIVE is that we've been able to meet so many wonderful, caring people that really exemplify what ONPASSIVE is all about. You know, love, right? It's a love and spirit that you have within you as to why you do the things that you do, because you truly care about people, right? And there's so many others that are just like you in ONPASSIVE that actually care about people, that will go above and beyond to help where they can. And that's why this business is just different.
we say business, but sometimes it's like, is this really a business? Because people care so much. I've never been involved in a business where there's so much tears of joy, tears of a caring nature. It's truly amazing, and it's hard not to be touched by it, because it is sincere, and so I thank you for all that you're doing. I thank you for all the lives that you have touched, and just continue to do the great work. So many people feel the same way I feel. I'm getting texts, from founders, basically saying the same thing. The chat is off, they can't express, to say, just really tell her how thankful we are for all that she's doing, and just keep up the great work. And that goes for all of us as founders. That's what it's about. It's about touching lives. It's about changing people's lives. It's about helping people, giving them a helping hand, no matter what it takes, right? And that's why I love our CEO when he says, do it or die. That is somebody who's committed. He's committed, and so many of us founders are so committed to this cause, because we are really going to be shaking things up in the world to come. All right. Hey, cũng xài khăn ha. Cái lúc tự sang nó nhà dạng cứ khó cứ rong giờ khó cứ bé ý lên suy lên giờ bé gì của bang ý lên chú ý lên khó cứ bé ý lên bay lên cho nó khá to tại bé gì mua chú cái lu sa lu tất ta cho giờ tôi này hả đời nhớ cho ONPASSIVE này mua bé giờ tôi này cứ này cú sa của lưu bang bây giờ tôi này là nói cái bộ ô trang này cái bộ một lúc bình sự có tàu rồi ha là dạng bây giờ này cái ta sẽ cái bao một cái chỗ này cho cái hai lúc bộ một là lúc của một cái sĩ bang là hai lúc của một cái gì mua lúc sa lúc ta giờ lên đây cho bé cú sa của lưu ô dạng cái nội dung bé cái chữ cú sa của lu ở dạng cái bên nó uốn nó như vậy nó vì cho họ làm ONPASSIVE này yếu số bên này giờ nó dạng cái bên uốn nó bé chỉ là chỉ hiện uốn bé uốn lấy cái bên một lúc bên sự ở đâu này whatever it takes bé uốn lấy cái bên ở đâu này như vậy nó chữ Mr. Ash kia tôi CEO này ra dạ hát đồ là này ở cái tàu lúc ta nó chụp về lại nó nè thì chụp về dù căng là không được sự. Okay, may I say a couple of more? Okay, I also want to thank you to ASHMUFAREH and his family as well, because without him, we are not here. Without him, we don't know each other. And thank you for his family. And Mr. Ash, and another things that thank you to the tech team in India as well. They are our backbone. They create everything for us, and thank you very much. Nên cô thảo là biết lúc ở trong cho Mr. Ash ha này chỉ tôi này ha giờ tôi này cứ hao lử giờ tech team giờ engineer một bộ trò giờ tại chúng mình Mr. Ash chúng mình bỏ chỉ bây chỉ nhớ là nó chúng mình bây là nó lại nè ở trong cho bây giờ thôi cho sự vật là Yes, thank you, Tabitha. All the Hmong leaders here, you keep saying thank you, Julie, for your help, but I want to thank you, because without you, I would not have known some of the Hmong families, friends here going through what they're going through, right? And so please don't thank me. I believe in human synchronizations of thoughts, of feelings. We feel the same thing. We feel the needs of the people that we want to help. I don't know why you choose the background that you chose today, but you know what? This background that you have brought me back to when I was young, witnessing, well, not witnessing right now, but witnessed
So many Hmong people in Vietnam, they go out in the morning, late at night, their feet are soaking in water, and they're bending down to seed all these peas, grains of rice to grow what it is right now. That's my childhood memory. That was hard work. You know how you soak your feet in the water for so long, and then you got leech actually crawling in and attach you and suck all your blood? Do you know how terrible and how hard work that is? This is to my Hmong friends, especially the people that currently doing. Some of the young Hmong friends here, I'm on the phone with me trying to go through some positions together. And they said, you know what, I'm gonna have to go to work. And when I come back tonight, I'll help you. And I said, what do you do? Oh, I have to go to the field, the rice field. And it brought me back to that memories. Let me ask you, friends, Hmong especially, you are in Laos, you are in Vietnam, you're in Cambodia, you're everywhere. What if the work that you have to do every single day, you can afford to buy machines, you can afford to do all these machinery instead of hard work. You have to bend down like that every single day with the sun on top of your back, on your head, and the water in your feet. Do you want to do this the rest of your life? Or do you want your children to do this the rest of their life? What about the folks that are in other countries that are doing other things? Why? We have an opportunity right here, right now, for you to change your life just that moment. Take it. Believe it. The leaders are spending tireless hours sitting here. Not just us. I mean, look at Tabitha is crying her heart out, expressing the wanting, the wishing, and the love that she wants to do this for us, for the people that needed help. To all the people, you have the skills. All you gotta do is ask, how can I help you? Because if you never asked, people will not come and ask you to help them. All you gotta do is please ask. Open your heart out. When you truly submerge yourself in ONPASSIVE, live it, breathe it, sleep with it, eat it, you will understand this is no longer a business. This is a miracle. This is a blessing. And the only people that willing to open your hand out and say, I accept this blessing in my heart, in my mind, and I'm willing to connecting what I know in my head and my heart that I receive, I'm willing to open it. You don't need to understand any of this. All you got is open your heart out and said, I'm here to share the love that I receive in this community. Friends, whether or not you are Hmong, you're Lao, you're from Cambodia, you're from Vietnam, no matter where you are in the world, for the people that are watching this too, you don't see ONPASSIVE because you close your heart and you close your mind, because you put your failures in your life in front of you. Flush it down the toilet, let it go. Allow yourself to open it up. Allow yourself to submerge in ONPASSIVE. When you do that, I guarantee you, you will feel it and you will have the wisdom to understand it. Friends, please don't take this opportunity for granted. Please don't take this opportunity like a serious business. This is a miracle that's going to happen to humanity. That's all you got to do. So I'm here, Sister Tabitha, your family, everyone among team leaders. Thank you for all your work. Don't thank us. Because of you, we get to know the people.
So I want to say thank you deep down in my heart, and thank you for bringing me back to where I was born and some of these scenes that I witnessed when I was very young. And this grain, this rice of fields right here brought me back. So this meeting today is very meaningful to me. So thank you, sister. I love you. I wish I was there to hug you. But you know what, sis? There's a lot of work we got to do. So thank you so much for the tears of joy and the passions that we are sitting here sharing with you. I send it back to one of you. This is wonderful. Thank you, Julie. Trong đó, đó là mẹ của cháu là Michael biết cháu đó mà. Tại ta mà của mẹ cháu hát cho cả thì chỉ muốn mẹ chỉ chỉ được bao mẹ là chỉ bao được bao biết chỉ tao này mong đó lên đó tuổi để nói vậy. Trong sáng cái giờ mua mẹ là của cháu được bao mẹ chống lại để nó hát. Ý khó lại lúa cái cho tất cả cái này mấy cho tất cả cái là gì cho bé phụ tất cả cái cho phụ nhiều từ của nó nên cốt thầu cái chỉnh giao ở đây cái bé ở tôi này nhớ là chỉ bé chấm mong vậy mấy sợ dữ luôn luôn cho tất cả mấy tôi sợ là trong đôi mẹ cho ăn luôn mấy mà cưới ô té lên là nó em ăn nên nó nhỏ tí lúc chẳng đâu xưa cái qua tới là ha tụ hai mua bên tây tụ có tới tây to ta là mấy yếu khử lại mấy khử bỏ lại hơn đời của bên nông bên tụ khen ý tụ mong gì mong mấy chờ nhau chúng tôi chờ từ mấy bây giờ chỉ nhau khử lên nó là các bây giờ ô lên nó là các bây giờ sáng ô lên nó một tàng cái lúc này là ha nó sẽ ta cũng dễ khó đó các chị mấy nhiều ai ô lúc này khẩn cầu lúc này rồi khử lại các một tàng lúc này là các sáng ta các yếu khó cái trong phong giờ lúc nó giờ xử lý chạy thì trong cần cầu lúc chơi trong cần cầu là bây giờ chỉ lưu trang tu ha cái lòng bây lúc này ha sau bây lúc này cũng là mua tháp bát ha mua bây giờ thôi cho có sản phẩm này có sản phẩm của tao mẹ khó cười mẹ ô chị chơi tao mẹ yêu chủ tao tháo bố là tao nuôi bố xí ta tháo bán là xin nuôi ta mẹ bán cũng vậy, có gì yêu tháo giả nó bán tàu cho mẹ là xin nó vậy, chỉ cho sáng khó cười ta là ha, bên nó một cửa một nọ rồi thì bây giờ là cũng là một cái này, bây lúc này yêu chỉ nhau là cũng được lúc tổ sáng ONPASSIVE nó chiều là con muốn luôn là văn chữ, giờ ít chút gì chỉnh chỉnh chút gì lúc hay luôn là văn chữ luôn nếu thao là một con một của cho cái khởi sự từ đó giờ này giờ ta cái chữ bao thì lúc tổ sáng là cái chữ ta bao là ta yêu ôn lấy cho nó là thoát ra từ để họ đây cái chữ thoát ra từ nhớ cho lúc tổ sáng nó但是在个有鸟考头是个有我来讲了，他个了补了包了的账嘛，那样 ，OK， 那个我前面路打了就个咩下路，鸟就的账我给他到下俺鸟就路的账了，鸟做路的账，你就看路的账嘛，别到那个要一考空，一考 miracle， 一考都记真正的忘记。cô thao cho chứ biết cho thao cho kiếm bóng ha thì thao bắt ta ha mấy trong từ nhau cho nó sao là ôm mình sử chọn. Hey, thank you so much, Julie. That's beautiful. I also want to before I give it hand it over to Chuker, I wanted to thank all my Hmong leaders from all over the world. I want to thank my leaders in Vietnam. They do so much work. They, I mean, not just in Vietnam, but Laos, China, Thailand, Myanmar, every single one of you, you know who you are. And I want to thank you. Without your hard work, you know, I would not be able to rest at all.
because before you guys came, I was up every night, and if I'm not up in the morning, like 6 o'clock in the morning to 12 o'clock noon, then I'm gonna be, you know, from 6 p.m. all the way to sometimes even to 1 or 2 o'clock in the morning, just teaching people how to do emails, how to go into their emails, how to, you know, do the basic steps. And thank you so much. You know, you lift up a load of my shoulder, and not just my shoulder, but our leaders in, you know, in the USA. We, you know, we started this out, and we wanted to help you, every single one of you. And now, you know, our leaders came, and we are just so grateful for every single one of you. So thank you so much to all the leaders. I'm gonna say in Hmong to them. Nhớ cho số lúc đấy chọn của cháu cho mẹ cho khó tăng mua mẹ lù bán bé sao lại nhiều tàu số rồi ổn đây cứ mẹ lù nữa ổn đây cứ mẹ lù mà cú mà hình nhớ dùng yếu lâu nên có bao số mong cú mà hình nhớ dùng như chỉ tàu số đấy ổn mẹ số là cho cứ mẹ lù mẹ bán này cứ bỏ thọ bỏ lì Adovan lưu cho George Hong lưu cho Cô Yên lưu cho máy siêu nên bỏ cô hạt chỉ thôi rồi câu gì mới tăng cho mấy số mình mua nông cây hình cho cũ mình mua nông cây hình cho cũ cho hạt mình lưu cô sẽ lấy tao sưu rồi cô sẽ lấy bự châu rồi thọ mà cô bự châu rồi cô mất tao hậu ha cô sợ ta châu nó cô ấy chăm bác tao bây giờ thấy cho chơi sẽ bây giờ bác nhưng mà mua bên luôn bên bảo vệ bên sau này tao sưu rồi so thank you so much. Ome shotla chang cô chạy cô lui nhá zoom lo rồi cô mua sáng nhá là cho con ta cô chỉ tao nhá để lên cái thau ia mua mê lu bán về mua mê lu mê bán thẻ nhá mê bán chỉ email mê bán kế bộ cho tên mình rồi lại cứ bây giờ lại ý như tao số rồi lại cho mình cho cái lúa mình cho cái bán giờ cứ mê là mê số là cho thảo văn chữ都thảo chữ số thảo văn chữ也少年中在面所以说都个咩所以说都就差不多个所以说都那个chỉ kiến nó cá nhân xong nó chỉ ở bằng bên một nền đế nó ok ở châu à you're muted. I wanted to say thank you to all my Hmong leaders. Before you all came, I have many nights of sleepless. And until you came, and you provide support, and I can, you lift up my burden, my load from my shoulders, so I can sleep now better than before. I have so many email conditions, and you help to do that. There are many members joining in, founders, and you help pay for them. So with all your leaderships, we does have come this far, and without you, we will not be this far. I want to thank you for all of you, and appreciate your leadership and your support to the mountains. And then I want to conclude our time together. Can we, Tabata? Yes. Or you have something else? All right. I want to say thank you to all our leaders, especially
Michael and Julie, who has been our mentors and our leaders who guide us this far. And on behalf of our Passive Hmong family, we give thanks to all of you, and not only to Judy and Michael, but to all our leaders abroad and near in the US and abroad. We know you know who you are. We depend on you to help us and to move us forward. And I want to say that I learned a lot from the beginning with Mike Ellis video and then Marty's and all those things. And then I remember Michael was the first person who we invited to help us and to help us and to really convince many of our people to believe in ONPASSIVE. And so our team started to grow from there. So thank you so much for all your leaderships and your wisdoms. I wanted to say that our Hmong team will not be here, and we are here for a reason. And as kind of say the same thing, there is a reason for us to be here. There's a higher purpose. And I think there's a higher purpose for us Hmong to be part of the ONPASSIVE. And because ONPASSIVE was created to bring hope and to change people's life. And perhaps that's why Hmong got to be a part of the ONPASSIVE. And so not only that, but God also sends special people to lead us and to help us in this process, in this journey, going to the promised land. And so we have people like Julie, we have people like Michael and Mike Ellis and Chris and Marty. All these people are our leaders who are leading the way to the promised land. We are just the people who somehow we found ourselves on the journey. And with your leadership, we will reach out to, or will be eventually get to the promised land. And so you are God sent people to us, to the Hmong team. So I just want to say thank you for all you do. And may God bless you and give you health and happiness, and continue to be able to support all our global ONPASSIVE families. I want to say thank you to Ash and for his family, also to all the tech teams for their loving kindness and generosities and heartfelt love to all human beings. And we come to learn that. And as I join ONPASSIVE, I have also changed. My attitude has changed. My action has changed. It is my hope that we will continue this journey of changing ourselves. And then as we change ourselves, we change our hearts. We'll be able to change the world together. So thank you, Mr. Ash, for leading the way, for setting out the example for us to follow. May God bless you and your families. And thank you for the opportunity to be a part of this journey. God bless you and bless all of us as your ONPASSIVE family. Thank you so much. And we want to Good night, thank everyone. you to the interpreter. So thank you so much. Good night. Thank you so much, everyone. Okay, good night, everyone. Good night. Bye-bye. Thank you. Good night, everyone.